Hello everyone, and welcome back to the CBLOL Academy side streams. I'm RMC alone today. Unfortunately, 4x4 is not going to be with me. He is off on his honeymoon, so that's going to be fun for him. Yo Orbital, Yo Clock, good to see both of y'all in chat. Now, I will acknowledge, first of all, it is April 1st. It is April Fool's Day, unfortunately. I'm personally not a huge fan of it, but yeah, I hear, you know what, it's hard to be on the internet. I personally am not looking to troll anybody, but I might have been trolled in turn. We shall see. Yes, Clock, I did see what you sent on Discord. I don't know if you saw it, I posted on Twitter, but if I troll, okay. So you know what, since Clock is here, I'm going to blame Clock for whatever happens, because Clock told me that apparently Mix Drake Hero and Mikau might be playing from the main Liberty roster in their academy side. Now, I don't know if that's true. I kind of hope it isn't, but if it is, oh my goodness. If not, it's still a pretty good April Fool's joke. We will find out as we go. And yo, Leighton, thanks for the follow, buddy. How was your KawaiiCon thing? Is that like a Hawaii specific tournament or? Yeah, I know, right, Clock? It sounds like a joke, but I mean, if you look at it, so I had this up because what I did want to highlight, today's match is an elimination match. It's our first best of 5 series within the Academy playoffs, but it's not. They actually met earlier in the playoffs in their Group A side, and Liberty spanked Loud, especially starting from the bot lane and SKB popping up on the top side. So I already thought it was going to be competitive, and I'm kind of looking forward to the rematch. So see how it goes. I really don't want to see Liberty Academy's players subbed out because I feel like they did really well. Leighton's a Hawaii thing? Yeah, hell yeah. I heard your cast, the clip of the cast you did too, buddy. Solid, man. Did I change mics? No, I did not. Let me double check if my computer is picking up the right mic. Yeah, no, it should still be picking up the same mic as before, so hopefully. Yes, they did indeed smack a lot. I mean, it was a different beast, I guess, altogether in playoffs. Oh wait, I just realized something. I just realized I've got the wrong monitor running, so give me a second. My screen might flicker, I'm not sure, as I swap my monitors around. So okay, my voice just sounds very clear. I don't know what's going on with my mic, so hey, if it's clear, we just enjoy it while it lasts. Did I watch Loud Stomp from yesterday? Yes, I did actually. So for those of you who don't know, this last weekend we had the upper bracket from CBLOL going, and for the last 3 years, the top 2 teams have been Loud and Pain. And spoiler warning, right now the winners final is still Loud and Pain. Somehow things never change in CBLOL for some odd reason. That's it, Clock. Yeah, I agree, but I have PTSD. So I just think Pain's gonna win it anytime. Oh, sorry, Loud's gonna win it anytime Pain doesn't look good. And Pain, okay, but not enough for me to feel comfortable about them winning. I will say that I think Red underperformed against Loud specifically. I think if they meet up again, I expect a better showing from Red. I don't know what happened with them. They just look weaker than they should. Yeah, but Loud Academy has a whole different thing coming for them. I mentioned this is a rematch, but who they played was interesting. Loud Academy played against Pain and actually won a game. They looked pretty good in the game they won as well. So I think Loud have continued to scale up as we kind of expected from them. Whereas Liberty's loss was a straight 2-0. And Kate Stars was good, but I think Liberty also, they might have overperformed a little bit when they played in the GSL stages, especially against Loud.
So I'm expecting today to be a little bit closer. I might be wrong. I guess we'll find out. Eu acho que faltou bastante a gente jogar o nosso jogo, né? Oh, Tipo, let me see if ponto the característico do nosso subtitles time é que a are. gente joga muito pra No, frente, a boo. gente não tem medo I de don't arriscar know as plays. E aquele dia if this foi um is dia like a bem setting atípico, because I'm in an onde a English-speaking gente country, acabou but it não always gives me fazendo o English que as a deveria ter subtitle for feito pela live. composição. It used to sometimes give me like whatever language they were speaking is, and then I could try and Então, auto-translate. acho que But nosso if jogo it's in contra a PEN English, that foi obviously muito doesn't no work because it won't pick detalhe, up the assim, sound. né? So, Eu acho que dos dois times eh. poderiam ter ganho a Unfortunate, because I'd série, love to hear and mas understand what infelizmente the no players are último actually dia a saying right gente now acabou dando mole numa fight. in terms of like these interviews. 100% me problem. Auto subtitles from YouTube, it doesn't work very well. Yeah, Então, quando a better gente than nothing joga though. contra So, eles na fase de pontos, actually, can you all eles hear tava- eles the estavam stream sound at the completamente stream at então all? acaba sendo um jogo um pouco fácil, mas depois do play-in, It turned it up a eles little vieram com bit. uma estratégia que a gente não tava muito preparado e acabou Yeah. sendo 2-0 pra eles. Last Com case a certeza little eles bit. evoluíram como time nesse meio tempo e a gente também Damn you, clock. não tem como saber exatamente como vai ser esse confronto, mas Red, eu there's espero still a só que huge a gap gente in consiga mid. fazer o nosso jogo, que a gente se divirta I don't think e Red can beat Loud in any rematch. sinceramente, Yeah, Tinons acho was que não definitely tem ninguém absolutely particularmente crushing it, assim way ficar more de than olho, usual. Like, eles he's dão muita good, atenção pro but topo I deles, didn't né, o expect to Kurt, see mas o SKB Greptar é crumble só quite melhor that que hard. a rapaziada, então acho que não tem muito Yeah, o que because I O don't think principal Greptar is a dificuldade que a terrible gente mid tem laner. I contra think it's just the eles way é Red plays esse often puts ritmo Greptar in diferente bad do positions, robot but e do Leandro. not Na série this do last play-in weekend. This last acabaram weekend was just tendo straight up dificuldade de Tinons responder, manhandling mas acho que agora a gente não Greptar vai in ter the problema não. 1v1. A gente já se Not preparou ideal. bastante. Are they playing clips from the last matchup? Yeah. Yeah, it was all about the side lanes for A Liberty mid last fight time. já fica They met up. tranquila. Acho que eles SKB vão was an jogar mais absolute nenhum beast. jogo nessa loa e já vão ficar de férias tranquilinho pra descansar. esse é o momento da Liberty Academy. Tins ASOL better than Dinkitos. É Ah, isso, invocadores. O kind Gato of. já falou pra Liberty começar a comprar as passagens. I just trying to remember back to. férias. Cara, mas não acho que vai ser tão fácil. Because I feel like it's hard to compare. Dinkus had such an easy ASOL game. Like, he was gifted, hand wrapped like a whole bunch of kills. So that made his thing look very easy for sure. E a gente Okay, tem a escalação, okay. SKB, Levi, Kina. Liberty is starting their E academy hoje- starters, e so assim, we are not getting dentro, trolled. né, as Excellent. circunstâncias, eu acho que o Kina foi a minha maior surpresa. Uma surpresa They are muito actually positiva, starting porque a gente sabe their- a their carga academy que ser starters. mono-champion tem Mas tá dentro do jogando jogo. muito bem. I think that's good. I think Cara, SKB's been mas, do an outro lado, absolute a gente tem beast. também a equipe da Leandrin's been Loud, doing really well. I com feel like mudanças pra replacing essa them would nossa be série de very hoje, rare pair. Skit, So trazendo ninguém mais, Happy ninguém about that. menos do que Tinos e robô pra esse jogo. Cara, é uma mudança de última hora assim. Entendo a necessidade de Loud sobreviver is na série de trolling. hoje, mas, pô, Or sorry, they are mudança trolling Loud's muito grande pra Loud pra esse momento. É matar ou morrer. One e no final robo, de two semana, tin. boa sorte pra I wonder if the equipe players da PEN, actually vai changed their perder name. Nem um robô primeiro- tipo. É brinks, gente, estamos de brincadeira com vocês. Mas imagina se fosse verdade, né? Dia da Hold mentira tá aí hold pra up. We isso. put in this on A Twitter. gente mantém então o Kurt, o Gato, o N, Sant e Bolecha. O Skit quebrou o carão mais cedo. I do love that the O broadcast is pessoal da embracing Liberty, calma, April's Fool's Eu Day. tava comemorando você da PEN, falando, aê, não vai ter robô e Tim no domingo. Mas não, vai ter sim, pode ficar tranquilo. Mas olha, Kurt, N, o Gato, o Saint e o Bolecha é um time muito bom. O Sim. N, que tem muita experiência, então é o cara pra trazer a liga, né, desse time. Com certeza, e eu gosto também de ressaltar o que o Kurt veio agregando pra essa equipe a partir do desempenho do Kurt que os top laners começaram a ganhar MVP, tá? Porque até, Okay, até and we're ele just poder right brilhar into não this too. acontecia muito Sim. disso. Mas a Nice. gente Okay. tem já o draft desenhado aqui pra Let's gente. talk Loud draft. vem com o lado azul, com a retirada de Vladimir Loud. Annie, you see Da better than Charlotte, Tins? Drake Really? Ashton, When was that? imediatamente seleção, né? Sim. First pick em Varus e sequência no azul. I can't remember a Eu acho time where Annie was interessante better than também Tins. o Atalia sendo bonito. Tinons has just been Gostei ali cracked. pelo que Okay, so, eu comentei, ele First mais off, cedo, né, que obligatory veio no Vladimir vídeo dele. and Trin. Tem até Oh, um wow, Gragas my meio, pen is que a very gente fine viu, right now. There mas we go. o Atalia tem Vlad, só Draven muito bans maior against efeito, Kina and mas, e no final das Leandrin. contas, ele acaba We indo ban no Ash, that's Sylas, fine. que tá Liberty. completamente sumido, Interesting that they tinha banned two top Karma laners. disponível, I thought e- SKB mas was tudo bem, também absolutely também monstering sofreu this. uma I don't mudança, então vai trazer to um ban Sylas top aqui lane, junto com o especially when Sejuani, you're é red side. muito bom, o They Ascend banned cai muito 4 bem com a top Trox também. laners. Então, uma composição Holy bem crap. redonda pro lado da Liberty, mas a Loud Liberty is consegue just trabalhar straight muito up na saying that, distância com hey, eles. Exatamente, we're a only scared of distância é esse Curdy. fator, We're not porque a scared gente of tem o Annie. Shinzal aqui do lado Or do Sant, Loud. or E Belisha, quando ele which is liga a guarda surprising. crescente, se você está It's kinda- batendo muito de longe, você não vai estar atingindo dano no rapaz. Okay, so we go Varus Tem que first ficar pick. de I'm olho também okay no with that. quesito dessa Kalista And I like the aparecendo, response from Liberty. porque Kalista tanto is strong, o Sant Lucian is strong right now. quanto You o know you're into Leandrin Varus, tem both of ali those should ela na work. sua pool.
You pick tá sendo uma Sedge campeã que for tá tendo tankiness. mais aparições aqui no CBLOL Academy. Ooh, Loud is Só que a opting gente for ter ali essa dupla de Kalista, Rell contra scaling. He went Varus, with Nautilus, Azir. me Oh deixa yeah. com a pulguinha atrás da Wait, I orelha. thought Azir was still banned on patch Porque é 14.5. aquela loucura, né? O Varus, ele ainda tem Didn't todas he only as come back 14.6? possibilidades de build. Mm. Acho que a grande questão é que, Okay. assim, o Varus aí cai pro caçador, né? Interesting. Do lado Okay, I do like X-Zone this because you already banned two então, top laners. You o picked the X-Zone Aatrox, right? aparece That's um why pouquinho you mais banned out the cedo, pode, né, Renekton and aparecer the um pouquinho Olaf mais so that you cedo could pick the Aatrox here. nessa And then you bot continue lane, banning nessa up the other inferior, top você tem um laners, which setup are do pretty decent, Nautilus pra poder ir pra cima, então você tem who can como kind montar uma of jogada be pra ele, relevant. enquanto você And then you. pode trabalhar muito mais com o Sylas e com a Trox I'm not a no huge fan of topside Nara. I've pra been poder seeing a fazer lot diferença por come lá, through, I e guess, não necessariamente because dar atenção pra Kalista, yeah. embora aqui, né, se conseguir It's a dar nice uma safe pick. vantagem He can pra do a Kalista, lot, tá but I ótimo. think it's É very, o very melhor like. dos cenários, né? Com Like certeza. it's hard E to também play levando em properly, consideração que o especially around SKB the rage trazendo bar, esse and we've seen Atrox it já kind of não é backfire. So novidade aqui pra gente. yeah. Sempre contou umas fofoquinhas aí no que você esperava que Clockwork poderia next game, vir, loud uma campeã fiction. específica, né, a Rek'Sai. Mas a série Hey man, if it was Robo playing top lane, I believe you. É uma mudança muito recente Let's dessa get a lane setor, eu sei que o pessoal Shin tá top treinando Robo na solo in for kill, loud. mas pro competitivo às vezes não viu o momento, não viu a oportunidade, lembrando que ela é uma campeã muito mais voltada That's pra funny. segurar, com mais ou menos como o Dir, de controle de rota, segurar Yeah, o I think adversário draft e wise, botar pressão nas I rotas like what também. Liberty did a Então, bit não more sei se pra with caber pra the todo way they jogo played aqui, with their porque, draft. obviamente, escolheu Also, I'm not sold by campeão Loud muito picking mais two scaling agressivo na champions. troca. I É don't bem think circunstancial, né? Mas estamos já chegando pra esse nosso primeiro embate. actually, É you know uma what? I'm gonna partida call M 3 da scaling champions because I série think the M5, uma Sejuani partida, a primeira pickup that partida Liberty da did right série here do BR.A já. means that Sant Assim, Skit, will probably want to nesse go momento, é tank sentir shred. a temperatura, ver como So vocês you're estão, scaling, porque scaling, a scaling, and then you're situação é a relying on mesma, Hikaru to ninguém tem segundas kind of tide you chances. over. Ó, Inês, pode ficar Works against tranquilo, Liberty, eu tô where com eles, SKB falar que won the era a única last time, vez que eu Leandrin won the tive last time, Ah, Mochi won the last time. Então tamo bem, And then tamo bem. Kina, Mas brincadeiras à parte, eu quero muito ver esse duelo do N contra Kina was o okay. Brasil Like I contra can't Silas, remember if porque Kina o Silas, won ele against tem Annie, banquete but I'd say this is interessante pretty de even. ultimates pra So I repartilhar. Mas estamos chegando should have put já on Hikaru to actually be the presentíssimos em huge guy. Summoner's Rift. Vocês estão prontos, Some people playing Yi-Top in Korea. invocadores? Eu tô capitão. No, Mano, Yi. direita! I feel like Yi-Top's worse than Yi-Mid. If you're gonna pick Master Yi in a lane, mid's Sim. better. Vamos lá. A gente tá já presente aqui, câmera aérea de Summoners Rift. Uma abertura que eu acho que vai ser em leque, porque não tem nenhum sigo mestre imediato. Tower's so O shredded. Mochi já fazendo aqui essa contenção do Oh, I didn't really Rio. see that either. Pelo Didn't really pay visto, attention o to that. time da Liberty vai I was conseguir actually thinking about mais Master Yi because you said that. que avançado. O Bulecha botou uma ótima ward. Okay, yeah, Tudo que lethal eles tempo fizeram vai ser Varus. revelado. So Vamos this lá. is killing Vamos ver o que Varus. vai fazer por aqui Loud pick a equipe 3 da Loud de resposta, né? Porque o Brasil tá or vendo 3 aqui já uma scaling lanes, shall we entrada say? pra cima da Mid's Sejuani, not losing. X-Zone Mid's com um actually pouquinho de winning pressão, for mas Azir early na on, parte but it gets a bit inferior, risky. a gente I vê think a Silas Liberty spikes querendo colocar essa visãozinha better inicial, já than deu o Azir, tracking especially if you can completo like do force the hard gato, commits. And já with the Sejuani, very priorizando doable. realmente a parte inferior do mapa, pelo menos pra saber onde que vai estar o caçador adversário. E isso já é meio que uma fofoca pra gente, né? Porque todo o desenho que vai ser do seu encaminhado de limpeza da Actually, selva now I think about it, okay, calling Nara losing lane is probably not the right thing. De todo jeito, It's a equipe not, da it Loud tá won't, bem like, inteligente Curdy com should essa get the advantage in cobertura das lane. The entradas. problem is once A Liberty SKB kind of hits two colocou uma items, sentinela aqui no I think it's covil, very hard for beiradinha Nara to do play the covil game. das So, Aquanas, e já recuou. Uhum. Então, if anything, de alguma forma, Loud eles vão kind of saber play onde for the o top gato tá. side, Hugado Às gank vezes, SKB a couple pode ser times, ali gank só for pra essa Curdy, and then segunda snowball leva. that downwards. É, mas Because você I don't tá think you Loud e tem will o som do win Sejuani, if, porque os dois Sim. caçadores vão jogar pra baixo. Só que de Kinda tough. lado o Levezinho sabe muito bem onde but está we're not going to see that. esse Hugado is adversário. starting top side. I E don't think we're going to see a level 2 da gank. Loud vão ter que tomar um pouquinho mais de cuidado com suas rotações, porque podem ter outras. Eles Question, sabem daquelas can Aquanas, Varus mas not be não more sabem eles oppressive than têm outra Kalista dentro da Rell, selva, eles só considering... sabem que o time adversário invadiu I bem think fundo da selva Varus deles. Nautilus E a can gente be more percebe, oppressive, né, but you nessa have rota to be do running topo, lethality a or questão Hill of do Blades SKB Varus. tá trazendo Like, o if you're running Hurricane lethal Tanto, porque é tempo, muito I don't think difícil you win você that conseguir against ficar the Kalista, combando unfortunately. um Not guy early. que tem muita mobilidade, Because consegue his esquivar early de damage diversas is habilidades. E assim, nas runas, nada muito fora do normal. not E o so Sant já much também based on his passou a cal pra gente passive que ele and the vai tá scaling indo on pra that. essa build So. de velocidade. And also, it's really tough for Interessante que the esse jogo Nautilus because poderia Rell até ser just a tanks your build engage, de shreds you, poke, porque ele and tem you just don't win DPS early. no Azir, So it's kind of just então got to be ele your não tem Hill aquela Blades and then necessidade try and de burst ser out a that way. única fonte de And even then, you're DPS, still que looking às at shorter vezes trades to win acontece out. com o Varus. Mas eu gosto da escolha do attack speed. But do if Kalista ambiente plays to pra esse perfection
no, porque I tem don't uma believe that Sejuani Lethal que é muito Tempo chata, o Poke não can ia win matar that ela one. nunca. A própria Rel também é muito resistente. Então é Can be more uma favored. escolha pro combate corpo a corpo ali, pra quando o engage for pra cima dele, ele tem Okay. uma resposta Saw the melhor. missing pings É, e to its considerando top que é uma side there. realista que vai I think adorar they partir tracked pro Levizen. combate, Ooh, passou escapes the sobre flash algum early. flash, Nice and gasta pretty. o SKB. O Yeah, I think Kurt they estava saw na forma de Levizen finishing Mega off the Gnar, Raptors. I don't conseguiu remember if trazer there was ali a ward um there. bom combo. And now E rotates agora through. empurrando a de Minions com That's totalidade. Tá bem equilibrado, the 14 pressures a on Hukado to 12. make things happen. Nada If you've muito got a fora do Shinjao or normal, mas é J4, um I need to see feitiço those a early menos ganks pro come lado through. da Liberty. E olha, Ooh. aqui Levezinho já querendo apostar. This is spicy.
Ah, a gente gosta, né, Skid? And Hugado should know Ele this tá is já happening. Like, you fechando saw the o ward come covil down. do nosso querido Buff vermelhinho, enquanto o gato tá buscando os Krugs. Ele foi revelado, tem essa sentinela que foi pingada, inclusive. Vai tentar comprar, vai Smite tentar fight, partir smite pra esse duelo fight, 1v1, smite fight. mas não tem como, And né? Leveson wins it. Esse tempo extra, Hugado né, gets set esse behind. That's actually desgaste, huge. enquanto a sua bot lane Because tinha esse Xin Zhao slowdown already pra doesn't dar um necessarily auxílio have the se fastest clear. necessário. He's got really Lógico, strong ele early levando game o strength. zero But if no you can cut him paredão, off, porque like tavam take that away pressionados. from him Tinha pressão and na stay ahead of bot him, lane e na then rota yeah, inferior. Hugado's pick's gonna be really far O behind. Sente, o I Bulecha also think tinha Hugado's zero meant to be chance de the early ajudar, game bridge e for o the rest of próprio his Vivo também não team, tinha como rotacionar. even though Curdy should Eles have a winning ainda lane. querem So responder aqui embaixo, jogar yeah, fora, mas huge o for gato tá Liberty. sendo visto, não tem nem o que fazer, vai ter que recuar e olha, Even excelente better for início da Liberty is Liberty the fact aqui, that conseguindo prioridade nas rotas, oh, mas opa, hold up. Boa ancorada I was que gonna veio say o Leche, they did a só que good thing, but then the Leandrinho Andrew agora might have já screwed vai up. ter que se movimentar, gasta o flash, foi incendiado, o gato também tá chegando. dá pra pegar. Com o vento vira relâmpago, ele consegue trazer o cap closer, mas olha lá, já vem pra Nice, cima. good job from Hugado. Steve He goes Aldrin down, but it's worth the nas mãos price. da Audi Kunis, Unless foi imediata no they mapa lose this fight, Liberty. which is Levizinho looking like it's traz gonna a happen. finalização, já consegue fazer o contato, é double kill na Okay, mão do this is kind of Dani. Boa resposta da Liberty, porque a Loud acabou indo um pouco longe, Okay, o okay. gato demorou. So that was interesting. I Flash like the demorou call pra to just fazer go a and punish the jogada, engine, because if you e kill o the engine, I don't care that you traded one for one. I don't care. And first of all, the engine didn't even get the kill. But even if the engine got the kill, it's worth it for you because the engine can't farm. And early levels experience matters the most. But losing two kind of hurts. And then Santos now kind of equally falls behind to the engine. So bot lane's even. The big difference is that Leveson just got more kills, which is, I mean, kind of whatever. It's a Sejuani. It's not a big deal. It gets evened out by the first blood gold for the most part. But yeah, originally what I was going to say in this state was that it's so good for Liberty because now Hugado, with that ward there, you saw that Hugado wasn't here. Meant that theoretically you have the advantage in terms of how that plays out. And you denied it away from Xin Zhao, so Xin Zhao doesn't have a gank. So now Liberty are just ahead in tempo, ahead in sort of what they managed to get. And Leveson could just fall back and clear out bot quadrant and get a significant lead as a jungler. But all that kind of got cancelled by the gank from Hugado, which is why I like the idea of the gank from Hugado. I just don't like the fact they ended up giving it 2 kills. That backfired a little bit. It's okay though. I mean, Loud's still a scaling team. They just need to get late. É isso, e aqui a gente tem a primeira leva de Vastilaros. A primeira, inclusive, foi conquistada pelo gato. Vai ter essa experiência um pouquinho mais avantajada. E aqui no centro, Okay, a gente we're just tem going Kina e Enes, to 2 nível 6. handshake Só que the os trade? soldados de areia estão incomodando e muito No, esses Hugado- silos, que não conseguem ter um alcance, mas Levezinho de novo querendo partir pra cima do gato. That's actually kind of interesting. Leveson's playing so aggressively here. And I really like it. Hugado is normally the more aggressive of the two junglers. Ooh, Hugado got it all. Yeah, normally I'm used to seeing Hugado be the one that kind of get up and in the enemy team's face. So seeing Leveson do that is nice. I think it stifles a lot of the early aggression, and as we've mentioned before, as a Xin Zhao, you're the early game jungler, you're expected to make more things happen. De novo, boa ancorada, a bolecha dessa vez acerta uma moite. E a gente tem a chuva de flechas do Santi garantindo uma leve slow. Só que a situação é a seguinte, meu querido. Leveson took a healthy chunk of damage from the Dragon. Kinda risky. O gato tem vantagem de nível até em cima do Levezinho. Vamos ver se ele consegue cobrar alguma coisa. And he has to be very careful how you approach this. Vai trazer o desmonte, só que Levezinho vai absorver nessa linha de frente lá atrás. Santi já entregue na última Okay, huge from Kina. Usurpar, o Kina consegue fazer valer, só que dessa vez chega o Imperador e não é nada fácil dela. Okay, everybody dies up to the junglers. Só que o gato que faz aí a eliminação. And we reset and go again. Importantíssimo pra Loud. Okay, let's take stock of where the kills went. 1 went to Annie, 2 went to Hugado for Loud. That's not bad per se, but now Hugado has more pressure on him to be able to perform and get things around. And all 3 for the side of Liberty went to the engine. So I kind of like that. I think the Kalista getting ahead is kind of what you need to do. The fight itself was good. I actually thought Loud would win this harder because Leveson had tanked the Dragon to half health, or half of Leveson's health. But because Kina moved first, they ended up answering back. Nice from Hugado. Very nice from Hugado. Okay, really good from Loud. So this comes about because I thought after they kind of get all the kills, I thought we were just going to see a reset to a Dragon again, and both teams clash here.
but Liberty made the call. They're not going to go Dragon. Levizen just go do something else. Okay, but then Leandrin and Momochi should not be pushing out at this point. If you're going to do that without Levizen covering you, you got to assume that Hugado might actually be still looking for that Dragon, right? Like, you have no vision to make that particular call. Yeah, because see right here, they don't know where Hugado is at all. Se coloca de maneira agressiva e vai pra cima. Realmente não vai ter troca. Yeah, so really good call from Loud. I think this makes sense from Loud. I'm just, I guess, more surprised that Liberty let this happen. Like, you pushed out without jungler pressure when Dragon was still on the board, and it's something that both sides just fought for. Yeah, another kill for Hugado. Well, one kill for Hugado, one for Sant. This one is good. Hugado needs to be able to snowball that gold lead now. We'll have to see. Like, Hugado as a player should be the good one for it, but also I think Liberty has done a very good job kind of stopping Hugado from being proactive. It's been a lot of reactive play from Hugado so far. Vai ser feito bem rápido, N. Opa, agora sim, decreto imperador pra cima. O Kina fica completamente That works, we take those. Ele tinha usurpado essa ultimate do Nautilus, another kill onto Hugado, though. Agora que tá tendo foco, vai colocar também a sua carga de profundezas pra cima. Leandrin consegue estacar lança, mais lance. E o Sant fazendo essa linha. O gato tá chegando, 3 contra 3. Liberty might have overpushed again. We shall see. Ooh, great flash. Unfortunate. That's a nice call from Momochi. Oh, nice try from Momochi. Nice. Okay, this is actually okay. So this game state is amazing for Loud right now. Hugado, who was supposed to be the early game bridge, has absolutely popped off. Now, granted, the gold lead for the lanes aren't huge, but Hugado will be able to hold them through. And the rest of Loud, well, specifically Annie and Sant, are just looking to scale anyways. So if they can keep scaling, that's their job done. That's Hugado's job done. I mean. Mas rapaz, a SKB já tinha utilizado então seu aniquilador de mundos, veio pra perseguição, mas o Kurt and for Liberty, Kino will continue to scale, but Leandrin kind of getting camped so hard means that they can't win as much as they wanted to originally. Like, you're still up CS, but you're not up a lot of gold. Loud's winning this by Hugado just diffing right now. You missed it, but there's been quite a few fights, and Hugado has been winning them. Liberty is over pushing their hand bot side too, without jungle pressure. And now, even with jungle pressure, you actually can't push out anymore. Because, yeah, Hugado just lives in this bot lane. E aqui embaixo a gente já tem ali o direcionamento da equipe da Loud. O gato permanece por aqui. Yeah. O Bolecha, pelo visto, vai trazer a âncora pra cima. Leandrin já se movimenta, mas com a corrente da corrupção, os jogadores da Liberty são... Okay, interesting call. I thought you want to clear out that ward first as Militia. If you don't clear it, then Liberty knows that a gank's coming for sure. Like, you didn't even bother to clear that out. Obviously, Hugado's in the area, and you are trying to speed blitz that lane. Mas olha a vantagem de farm lá no topo que já se cria. 20 Interesting minions call. pro Kurt. Na rota do meio também, 12 minions pro N. Isso que tava até um pouquinho maior há um tempo atrás. Levezinho quer um ultimate nessa rota do meio pra ver que Don't like the comet into Nar. Oh, from é SKB? o ultimate da Sejuani, com o Kina roubando o ultimate do Azir, você consegue um combo pra conseguir eliminação rápida, mas o N não dá a brecha e fica tranquilo. I'm just trying to think, like, because the usual options are what? Grasp and Dying, Conqueror. Desacelera e tenta buscar esses engages que eles têm muito. Yeah, and I guess you're never gonna get Grasp within dying off on the Gnar. I could see Conqueror if you think you could stay in combat long enough, but especially in the laning phase when your runes are more important, I feel like I don't know if Aatrox can actually win those early fights. So digamos que assim, sem ser revelado yeah. Os caminhares aqui da selva. A gente tem 2 minutos pro renascimento do dragão. Yeah, I guess in terms of keystones, Comets probably want the better keystones to run into Gnar, but I don't really like the sorcery tree that much, so yeah, not a huge fan of the Comet, unfortunately. Okay, nice, we are brute forcing this, easy clap. Oh, good dodge. Did they overchase though? Oh, that was a huge glacial oppression from Levizen. That was hella sexy.
combate do Leandrin. E isso é um double kill pra Kalista. Lindo 2v2 aproveitando que não tem flash. Não tinha. Yeah, né, actually that's flash true. They're on do fleet footwork, Varus no so momento da luta, yeah. eles sabiam que eles tinham Yeah, I don't like the vantagem sorcery tree that mobilidade, much tinham for vantagem Aatrox, de so dano no momento yeah, now that you point that e out, that's conseguem true. I aproveitar. kind of don't Notou like that. que o Kurt vai pressionar esse KB, mas não deve conseguir o abate agora. Jogou na parede, mas ligou o aniquilador de luz, Well, dando yes, it's the same as auto bastante range, pressão. but now it can always hop Apareceu away, so e that's tem the uma problem. regeneração de It's just recursos easier for também Narda. bastante Whoa! elas, os dois saem nos 20 de life, Skit. Both of them simultaneous flashing. Yo, that's crazy. Rapaz. E tá aqui, olha, o I don't care about watching this bot replay. Show me the top tinha replay, man. bastante That's CC so na much Kalista sexier. pra travar o dano dela, pra ver se conseguia dar Yeah, tempo this pro is just Varus what virar o dano Leandrin dele, and mas Momochi have não been foi looking for suficiente, all game também long on this estava bot sem side. ultimate, né? It's Tinha just gasto that play, cedo, right? Just brute force, and as long as Sugato's not there, não foi suficiente pra conseguir play. compensar essa even troca. this is actually kind of E scary. a gente vê Levinson, que o great Gato glacial chega prison to just tarde, make sure boa that they defesa por como gone. um todo dali. If they got Eu engaged on, gostei then muito that porque, backfires like it opa, has all Levizinho game. agora foi paralisado no meio do seu dash, mas vai ter que flechar, vai ter que escapar então de todo esse poder de Okay, burst. yeah. que a Loud Hugato's possui. still really scary. Ele tinha visão do gato e aí ele jogou a prisão glacial, né, pra Yeah, evitar that's true. que ele If he chegasse was no running tempo de the, eliminar o Leandrin, então ele sai vivo, sai bem e is já it fecha ali a lethality? sua espada do rei destruído. Uma coisa da Loud nesse jogo que eles estão No, what is the simplesmente yellow? respondendo. Todas as jogadas que aconteceram foi em grande parte, tirando aquela da rota inferior. The yellow runes, I forgot what que path eles that is. The fizeram, one with né? Conquer and Eles Lethal Temple. Yeah, if conseguiram he's running that, I bater think it would have been no enough to actually Foi kill Purdy there. resposta de tentativas de Yeah, agressividade sorry. da Libra. No, I'm just thinking of the rune E path, acho que because tá na hora da Loud wait, de red se is aproveitar um domination, pouco right? And mais, then que eles this têm purple one's esse Shinzal sorcery. super forte pra se colocar melhor do mapa. Eles estão sempre atrasados, como agora. O N tá voltando da base. We are sending everybody down here. Like the top laners have rotated down as well. Curdy teleported mid. I don't know if SKB walked or teleported. SKB walked, okay. Oh. I don't know if you want that shot. Okay. Why are we not committing on Curdy, SKB? Okay. I don't know if that was necessary. Like I think like SKB would have just gone to kill solo. They didn't have to wait for Levinson to get there. And now there's no glacial prison for Levinson because that got burnt. O gato hesitando. É, meu querido Skit. Já estamos That was an interesting então, no choice. momento de Okay. revelar a alma da vez e a gente tem a questão das barricadas. Uma barricada foi destruída Oh, em cada uma it das gets rotas pro taken, lado so da Loud, that's fine. enquanto Oh, precision aqui tree. do lado Precision, da that's what Liberty the yellow não one's foi called. My tão bad. Not aproveitado, Vital. teremos alma das Yeah, montanhas nesse exactly. nosso primeiro combate. Tá certo, eu acho que a Loud Yeah, Clock. Fully agree with you. I think that was why I was eles thinking like I'd have tivessem 3 minutos preferred atrás. Conqueror Eles estão or jogando como se eles estivessem muito atrás. Tudo bem que eles têm Azir, o Varus yeah, já or eles even vão the escalar resolve muito tree bem, just for então extra tanky eles não stats. estão com pressa, I mas think the existem Comet oportunidades Keystone by itself is aproveitar. fine. It's more just E like what você else tem goes ali with it sem is the ult issue. de Sejuani, sem ult do And Aatrox, Fleet Footwork does e cancel out a lot of that. sem o Kina, né, Yeah, sem o Liberty Cyber is starting to também, bounce back. The você tem early game oportunidade went de Loud's briga way, muito forte, você tem o and tweet do Varus now poder it's kind of iniciar, not. você tem o tweet do Loud still Mago, have skilling, so I'm poder not CC, super worried about Gato them que tá in terms of skilling. It's more just enorme, execution at this point. né, I think poderia Liberty is just fazer executing esse slightly burst better em cima da Kalista, que era o in único anywhere problema not da the Liberty, jungle. mas acabam decidindo por ok, Yeah, não vale exactly. a pena, Yeah, it's fine against most não ranged teriam matchups. Azir ali pra poder fazer jogada, então fica por isso, vão guivando um pouco do mapa e Okay. tentando se manter de uma forma Loud mais continue to estável. get Então, a partir de control agora, eles tentam over propor this top um pouco side. mais They o get jogo. Herald. They only got Mas one será Void Grub, vale, a equipe which da is a bit Liberty unfortunate. nem desenhou uma Normally, I contestação, complain when a usou team pra like has frente, lead doesn't go encaixe for the já Void são Grubs, but in this feitos, case, então it was the call because they wanted to ultimate focus do bot Zed, lane. mas Leandrin usou o chamado do destino pra tirar o Momoshi do perigo. AD carry straight Não tem ults, o chamado still pretty destino darn pra even. poder iniciar com a Realm é uma boa pra Loud. Fica muito mais tranquilo. Yeah, I don't o think jogo do SKB can Varus, really fight dele Purdy yet. ser He's um not pouquinho mais completed for agressivo, Sidon acho que é yet. isso que ele queria. E agora fazendo Oh, valeta, Belicious tem dead. Momoshi com a sua tempestade magnética puxando o Bolecha pra trás. E Wow, é mais okay. uma eliminação com isso, é killing spree para Just that Leandrin, easy, huh? que começa a mostrar realmente o potencial da I'm sua actually curious Kalista how, bem like, what além happened do there? Why Bolecha. did, Cara, ele tá jogando bem, acho que tá like, that had to be tentando just Belisha a walking out Liberty too sempre far and trying to clear a iniciar, ward, right? sempre jogar. Like, that's a Propõe weird muito mais catch. um jogo agressivo e a Loud, de novo, continua só na resposta, continua só esperando o erro adversário. Yeah. Mas agora com a Kalista desse tamanho, Yeah, I think Loud did a really good job trying to shut down the Kalista game plan from Liberty. É aquela Agreed. questão, eles não But podem Liberty pegar did de a volta good a job vantagem still que playing estão around it construindo, and still porque eles getting já that. fizeram I'm actually isso surprised they got mesmo both the dragons. 'Cause I remember 2016, that né, Skit? Hugado Faltando got the pick 17 onto Leandrin and Mochi minutos, for muito pushing em out breve nasce o nosso primeiro right round after a da dragon vez. fight. E And then com they a didn't questão take das the dragon. almas, a Liberty já That's tem ali 2 stacks à frente. kinda A weird. Loud, se quiser brigar, tem que evitar esse ponto de alma. Man, que Loud's vai make me vir very por 2 conflicted. minutos e meio, mais ou menos, enquanto aqui embaixo, I like the SKB early game estreou plan. I don't like how bastante. some of the other Essa parts of the plan has gone, Hidra but Profana yeah. vai ajudando e muito a SKB, mas o Kurt com todo esse move speed, né?
né? Ele tá com a runa de agilidade dos pés, ele Okay, consegue we'll end our pop with garantir o Ravenous ataque e se Hydra. Still movimentar not com quite enough for segurança. SKB to win this matchup também yet. ajuda bastante nisso. E o SKB queria aproveitar no momento que ele sabia que ia demorar pra aparecer o Mega Nar, mas não tem um dano suficiente, é muito difícil pegar um Narzinho, por isso que ele aparece tanto contra o Atrox, né? Normally, Então, acerta o combo with the perfeito, gold faz uma kind of in leitura this ali com seu situation, segundo Q, and principalmente, Dragon's favoring Liberty, I'd say se brigar. Liberty's doing well. Narra tudo meio, sente sozinho, And with the way e, they kind of meu bounce caro, back from tem the que rough tomar early muito game. cuidado, Sejuani só But gasta I'm o just a ultimate little na bit cara dele e concerned vai about the embora. scaling later and Callista's strength as the game goes on. Oh, good catch onto Leviton. Really, really good. O feitiço se virou But we contra o burnt feiticeiro. De 2 novo, ultimates a for that. Liberty propõe, Okay. agressiva, vai um pouco longe demais e a Loud Liberty, responde. yeah, I forgot Conseguem they had the agora Herald. um Okay. espaço bom o suficiente para poder levar essa torre do meio. Yeah, Vem Liberty dando can't defend against this push. montado no nosso querido Arauto. É a Mini primeira torre pay. destruída aqui no centro do mapa. A equipe da Oh, Liberty we are não looking conseguiu for the devolver, flank mas nas here. costas tem o SKB. Vem com a segunda This possibilidade is de a pay. choice and a Hoje half. absorvendo todo o dano, mas deixa Leandrinho exposto demais. Liberty got too greedy. Então esse double pay completamente tranquilo pra equipe da Loud. Podem inclusive levar essa... Não, deixaram ali nos finalmente, mas saem Yeah, os quatro Callista's jogadores muito tranquilos com isso, Skid. Boa acelerada definitely da gonna Loud, have essa é a hard time. oportunidade de poder virar até numa Sejuani que Because não I é um guess alvo kite fácil, around mas the tudo Xinjiao, colapsou, I guess, todo is mundo what you're muito looking for. rápido. É um abate que eles Like, if there was an conseguem AD carry to tomar, play só into abre espaço Xinjiao, pra levar Callista's o definitely próximo, one of the e more daí favorable vacila, ones, uma but monte even then, de it's still kind of Nanzinho tentando dangerous. defender. Teve até um TP And then do you just SKB can't reach que Annie veio and no Sand later, flanco, so mas, agreed. pô, não era o momento, né? Não era, acho que a Okay, oportunidade. you know what? Veio I'm próximo all do alone mundo. today, so I Veio can Os like jogadores play around podem the time controls again. tentam possibilidade This- de aqui no centro this do play mapa, a equipe da Liberty From Liberty is actually so greedy. Like, SKB is literally, because we're zoomed out, this is actually more than a screen away. I think your visibility from here is probably only about this big. So SKB is like literally 1 screen, 2 screen, like 2.5 screens away from the action right now. You don't have Ghost. It's going to take a while for you to get there. For Liberty, Keena's not even here. So you're literally just setting 2v4 situation plus Herald. Like, Momochi and the engine will just die if they get engaged on this. You just need to keep kiting backwards to the turret and play under turret. If you get caught anywhere, even if you get caught under turret, there's still a chance to try and play around. I don't know. This felt super greedy for me. And because of that, you get another Herald charge off, you get more damage off. Just unnecessary. Teve até um TP do SKB que veio no flanco, mas, pô, não era o momento, né? Não era, acho que, a oportunidade de realmente conseguir encaixar esse engage no flanco no time adversário. É aquela coisa, pra você... 19 minutinhos, a gente vai ter praticamente o mesmo tempo de renascimento de dragão e barão. Okay, and then E we a equipe da reset. Liberty, né, já tá bem à And frente, from there, we dois went decks, from um com basically deck Liberty nuvens. being up a E very espero que a small Loud já amount of comece a gold controlar to aqui no meio. Na verdade, tá com Loud combate em just cima taking do over the meio, game enquanto aqui again, embaixo a gente vê já as which is visões good for sendo Loud. citadas. Todo mundo se encontra aqui no centro do mapa, realmente vai ser uma fight que tem que trazer algum benefício I'm liking para quem this. quiser levar This esse is more what I expected from Loud compared to the last time the teams used meta, where the bot lane just kind of got run over. Leandro and Momochi were just on fire that day. Então pra ele foi ótimo, conseguiu o pico de 2 itens, é uma vantagem muito grande em cima do Kina, mas pra essa teamfight aqui vai ser bem importante. A Liberty tem que usar o burst que eles têm, seja o Annie, Rel, a Sylas, tem que pegar alguém e Okay, explodir na hora. Loud have to contest this. Are their ults up? Yep, their ults are up. Começa a descer, o Kina permanece escondido, o SKB dentro da própria This selva. is a bit Os soldados já dangerous são for Loud. posicionados, I think Leandrinho Liberty is still tá very com scary in suas the team fight. lanças de bolete, esperando o espaço de entrada já faz valer. Não consegue Okay. agora sim, chamado do destino, enquanto SKB's in the back line. That's GG. é sensacional, e com Unless- isso, a Liberty é deletada, Leandrinho entregue aos lobos. É Wait, hold e o up. dragão vem pros Laudinhos. I want to watch a replay of this. I did not think Loud was going to win that. Like, when SKB found the flank on the side, I thought that was GG. Não conseguiu chegar no meio do time adversário. Assim, desculpa, chegou no time adversário. Oh, mas and não they get... não Can era they get carisma Baron? I don't think they can get de Baron. Ronan, talvez poderia fazer Sans isso. dead. They don't have the Mas shred. consegue um batezinho, mas a Loud responde muito bem. O Kurt, ele acaba sobrevivendo no limite e consegue Okay, show me virar o team seu Mega fight, show Nar me ainda. team Boa fight. luta da Loud, consegue o dragão e agora acho que abre o jogo de vez pra eles. É isso, né? São 5 mil de ouro à frente pra equipe da Loud. A gente confere aqui no There we replay. go, Onde sir. está I need to slow this down because I was trying to catch back up. a Okay. Leandrinho? Tava aqui dentro So do the fight covil. A gente viu a iniciativa, ele initiates jogou o seu onto suporte Momochi, which is fine. Momochi gets the Magnet Storm with SKB there. no meio e This should have been começou perfect. o famoso só vai pra frente. Aí ele sorry, o seu hold suporte no meio e ele foi. começou a ir Why did he andando. get O famoso pushed só down? vai pra frente. Oh, Annie! Aí ele teve que então pular na selva e nesse momento aqui... Okay. abraço. Ele teve que That's flechar really o well Mega played from Nar Annie. do Kurt, teve que flechar o ultimate do He was Nar able to no get the, lugarzinho, e quando ele se viu, tava Emperor's na Divide mão up do and actually adversário. kick out Aí não tinha SKB. muito o que fazer. Perfect Tá timing. tão grande assim. That was Tá so grande, huge from já Annie to botou make that o happen. SKB pra correr só na base do auto-ataque, né? Ele tava destacando a Okay, facilidade. Já na okay. parte de cima do mapa a gente percebe, né? As torres T1 ainda não foram priorizadas ao ponto de derrubada. Honestly, you Ainda don't na care Loud, who quem wins as long as they keep sobrou fighting foi o non-stop Valor, clock. na parte de baixo no centro do mapa. E tem uma mudança legal desse 14.6 aqui. That's nos fair. itens. And honestly, with É, these claro, o comps, mais forte quando eles that's são kind of true. I do complexos. expect a lot of Então, fights with these como eu comentei ali do pico dos compositions. itens do N,
no 14.5 Yeah. é mais importante. Porque I mean, os Annie's been bonecos really específicos, quiet, it como feels é like, o during the Predador Aspect playoffs. tá na It's mão been de mostly like Quina, Santa and tem Balecia menos, stepping menos up, AP, so... e o item lendário continuou a mesma coisa. Yeah, Então, I a kind of Ferrari forgot tá too melhor that pra Meu amigo, he lá did embaixo, that. na I don't remember trocação. Cassidon, A interestingly cabeça enough. sobrevive, Kurt é sossoladinho e aqui em cima. Pulem o Kina imediatamente de novo. A equipe da Loud propõe Oof, e elimina. 2 Não tem picks. atirador, não tem mid laner. Podem sim se direcionar pra esse barão. A equipe da Loud consegue tudo que Okay, queria, that venceu. Liberty Tudo, porque just eu quero playing a little história. bit loose Mas there. assim, valeu a pena. Consegue o espaço, o SKB já tá sem vida, tá sem ult, não vai poder dar TP nesse lance. É barão do time adversário, o Bolecha é só afastar. E Ooh. agora, levezinho pra dentro do covil só pra ele ser finalizado. Com isso, todas as forças da equipe da Loud se direcionam pra dentro do I mean, Leveson did want to go in the pit, just not at that moment. É tranquilo agora finalizar. Estão esperando o Kurt nascer Yeah, pra this dar a is última apagada no nosso querido barão. the Loud I was expecting to see kind of show up a little bit more. Where they're able to match hands with Liberty, and they tend to play pretty well structured. For Liberty, I think a big part of the problem... Okay, Liandrin and Mochi did really, really well. I think the problem's on the top side a little bit this game. SKB kind of got counterpicked and didn't have the impact he needed to have. And Kina has been a non-entity this game, 0-4-4. That's not what we're used to seeing from Kina. But we're also used to seeing Kina on things like Talia, where you can just kind of get around. Mas acho que eles sabiam que a Yeah. Liberty ia They messed up demais early. em alguns That's right. momentos Yeah. E utilizaram disso muito bem. Ooh, according to Macau and Deploys to Crime, the CBLOL staff is working hard with the academy team too. Nice. I'm always very happy, especially I think for teams where your CBLOL team is knocked out, you might as well help out the academy team. Ooh. Okay, see, this again, right? Like, what is this call? 1, 2, 3, 4. Who are we missing? Oh, SKB off on the side. Like, the only damage threat here is Kina. And you're just initiating here. I guess... But this is not a 3v3. Or, this is like 3.5 v3. Because all the kills, like 7 of the kills for Liberty are on Liandrin. Liandrin's on... I don't think Liandrin gets any damage off. Okay, Liandrin hit a minion. Liandrin landed 1 spear on Sant. That's it. Like, jeez. That feels desperate from Liberty on that play. Yeah, I don't know if that's... well, I know that's not the play Liberty wanted to actually find the end, but yeah, I felt a bit desperate. I think if you're going to pull the trigger like that, Liandrin had to be in position. And you just flash forward if you have to. Even if you die, because you literally lost the game off of that. Like, Loud still had Baron, which is another big question mark. Like, why are we trying to force on the Baron team? Oh, they don't manage to end the game. Honestly, a little bit surprised by that. Oh, there we go. There's the end of the game. Good TP for SKB. Oh, he actually gets the kill. Nice. It doesn't matter. You can't hold this. Yeah, it is the best of 5. Like, we just hit the best of 5 stage. This is our first one, so that's okay. Like, game 1 often is just, you know, testing out things, trying things out, seeing if it works. In this case, it didn't. That's okay. Like you said, Clock, I think a lot of it's in the first game. First couple of minutes of the game. Like, when Hugado just kind of got snowballing and ran away with the game. I think compositionally, I'm okay with what Liberty drafted. I'd be okay to run this back. I don't know if we needed to ban like 4 top laners like this. But hey, if you're gonna like, yeah, that was a choice by Liberty. I'm curious if we continue seeing this many bans, because Curdy did beat SKB, but didn't feel like he was that big in the actual team fight. Yeah, Annie definitely stepped up huge. I think MVP for me this game 1 is probably Annie. The point was to survive laning, Clock. I guess he survived laning, so... Honestamente, ele tinha aqui os melhores ultimates e Sylas da vida dele, que é Nautilus, Azir e Naros. E aí vai. Ele podia fazer max CDR pra pegar pegando ultimate, jogando pra galera. Mas não, ele tinha... Yeah, now we have to see how Liberty kind of punch back as well. Aren't there better options for late game? Yes, for late game, definitely. I think Conqueror is much better. I don't think Aatrox skills that badly. He's
difícil pro I nosso feel like his biggest power Vampira, spike's kind of in mas the então, 2-item power individual de spike, so his mid game's really essa strong. primeira His late partida, game's really eu good gostei if bastante, you're que a gente teve um começo able de to get onto partida them. que a Liberty And actually, wait, esboçou. hold on. The draft Sim, was... chique. I think one thing to know as well is there isn't like a real tank from the side of... A lot of times what we've been seeing with Gnar recently is, was it Trinity Force and... Oh, what's the other item? Wait, hold on. Let me see what Curdy built. Trinity Force and... Oh yeah, Black Cleaver. That was the other item. Yeah. We're used to seeing like Trinity Force Black Cleaver, so Gnar isn't like real tank. He's just kind of chunky bruiser. Xinjiao is chunky bruiser again, though he'll be tankier. And Balesha is going to be broke. So normally the 2-item power spike from Aatrox is actually enough to burst through all of them. See more Terminus than Cleaver recently. Seria 2v2 franco, mas não tem justiça. Oh, Hugado nessa 1v9. rapaziada. They're probably going to give MVP to É quem Hugado. leva a melhor. Aqui foi 2v2, honesto. I will say, I think Hugado had a really good early game, Totalmente. considering the Aí eles pressure that levavam. Leveson put E down on parecia que essa him. Calicia conseguiu tomar conta He do jogo, definitely did voltou really mais well. do time. Acho que a top I lane personally would também just give it to vai Annie because I saber think conseguir the... entrar no jogo, pô, I weigh partiu the desse jogo. mid-late o teamfights Kurt a bit nesses heavier. confrontos em But teamfight, né, ele tava sendo Hugado muito did get them impactante. there, so I'm okay Só with que no Hugado getting 1v1 a MVP. gente viu que quem tava saindo melhor era o SKB, né? Hugado Só que é or aquela Annie. coisa, One of the two o of them. nosso querido League of Legends é um jogo de 5 jogadores pra cada lado. Mas é aquela coisa, tipo, quando realmente o Curtis se comprometeu, ele acabou perdendo naquela... No na dive rota... da bot. Isso, um dive do bot T2. Só que ele não deixava o SKB Yeah, nunca this tão fight right here, tranquilo, this is igual why I ele give it to Annie. empurrada, com espaço Like his suficiente pra poder se Emperor's Divides were juntar à on sua point this equipe game. e também Like they were com vida actually cheia. massive. Porque ele nunca ia pro all-in, ele sempre deixava ali o Atrox com metade da vida em menos e vazava. Era o suficiente pra não deixar o SKB jogar. E fez o seu papel, jogou muito bem. E aí, como você falou, quando entrou na teamfight, pô, acertou excelentes ultimates. If Liberty wanted to kind of change up their draft a little bit, it'd probably be the Silas pick for me that maybe they need to get changed. Kina didn't have impact on it. And I think the pick itself is fine into the Azir. I just think the way Kina piloted didn't have the impact that you want to see. You miss Kalista when her own passive nerf to autos. Famoso NT pro time da Liberty. Tá com saudade do Azir? Matou essa Não saudade? tava, né? não. Wait, what did her passive Eu do? gostei que o Like, Faraó because the saiu da hawk tumba. took too long? Mas Is todo that jogo, what rapaziada, nerfed her own pick auto o attacks? ban toda a partida, acho Sim. que sem dúvida nenhuma ele continua tão forte quando ele I actually don't subiu. remember when Tá it got tudo nerfed. bem, quando ele foi dormir na tumba. Autos Mas a only gente do confere, 90% então, damage? na atualização Oh. da partida. Os Okay. números não mentem pra gente, os kits, apesar To be honest, I don't feel like de that's semanas, that a gente crippling tem considering a aqui lot of desenho damage in the que, ó, Ren, tem uma but that's barriguinha fine. That's fair. no comecinho Yeah, de that partida Gnar. a favor do Curdy time da definitely won the Liberty, 1v1 heavily. mas a Loud veio pra uma escalada que foi ali muito Cara, boa, muito boa. jogo, Anytime I see anybody do less damage than the support, I find it funny. I mean, to be fair to Leveson, I think Leveson did well, but it's funny that Leveson did less damage 7-1 em Torres, então 7-1 não than the some, support. nem que seja, Then ele tem que dar seu jeito de aparecer nesse caso em Torres, mas eu gostei Top da 5 worst proposta, passive of all gostei da time. execução. Vamos ver como que a Liberty se vira no próximo jogo. O que eles mudam? E a gente rapidinho ali na questão I dos danos dos guess. I mean, campeões, né? É not many estranho a passives gente ver nerf o your own dano do champion, Sentinel but foi muito I think it's superior ao okay dano personally. da Kalista do... Mas é vários, né? Ah, mas aí, tipo, né? No time Yeah. ganhando. It's a utility champ. Se eu quero levantar, Sim. essa Oh, I forgot to bola eu check. quero Is my volume levantar. okay with the background sounds Mas, as então, well? bora Like, falar de or outra coisa, meu querido do I need to Steve. turn down Qual é o the destaque? Qual o nome da feed Loud volume, na the primeira video feed volume? Acho que o destaque fica meio fácil até pra esse jogo, porque a gente falou muito dele durante o início da partida, o cara It's virou perfect. um Okay, boss excellent. Thank you. desse início de jogo, que era justamente o gato. And the E o good time Hugado. dele That's okay. abriu That's fair. Yep. muita vantagem, I'm virou fine with that. muito bem o jogo. Um errinho, outro aqui. I do think foi Xinjiao's a um very good favor champion do for que eu Hugado in gostaria, general. It talvez, lets him mas play ainda that assim, aggressive style foi muito that inteligente nas he's known lutas, for. sempre zoneando o SKB, ou zoneando o There's a bit Kina, every time I spoke. ficando de Okay. olho nesses flancos, Yeah, I don't know what's going time on with the e whole muting sempre thing and stuff. fazendo Like o papel da my, linha de frente, it focando nele didn't quando happen the precisava, last time, diferente but do gato. yeah. E aí a gente encerra esse nosso primeiro... See, this is why I say jogo English doesn't da make série sense. de The cinco, fact da that Liberty vai speak permanecer should nesse probably top be side the por more escolha deles. accurate way to like, E use aí, past então, tense, just mais add uma ed at the end of it, partidaça but dessa then série. Não English sai just daí, decides, você no, vai for this one we largar use no spoke pé já, instead. já. It's so inconsistent. Okay. Well, you know what, Liberty? If you're going to substitute in your Mikau and, you know, make some Drake hero, now's the time to do it, I guess. Sabe como podemos mudar o jogo que a gente tanto ama, incluindo todos que também amam Yeah. o Ren?
That's fair. I mean, because you need to start somewhere with kids, right? And that's why I hate languages when they're not consistent with their own rules. Because that just complicates things for like kids who are trying to learn, right? When I was learning English, I remember, or when I was a kid and learning like proper English, the education system did a weird thing. I was living in Singapore, so not like Canada now, where they tried to do something we call intuitive English. So basically, does it sound right? If it sounds right, it's probably right. That's like the worst way to teach a kid. There were so many weird things you end up picking up because you think it sounds right as a kid, but it's actually not, okay? And so my grammar sometimes is not very good. Yeah. I used to sleep in Portuguese class. Yeah, I see that's the problem, right? Like most of the time it'll sound okay and we'll be casual and like everything's fine. But occasionally, like, yeah, you won't quite understand what's happening with the or like you'll say the wrong thing and it'll sound good to you, it'll sound okay to everyone else, but yeah. Or everybody around that area because it's like street talk, I guess. I just realized actually that these best of fives mean a shorter day for me no matter what. Because usually in regular season, it's 6 games a day. So my parents must correct children and not encourage baby talk like most new gen parents are doing. Bro, the new generation uses Twitch chat or Twitch speak. I don't think we're the generation to tell our kids not to talk baby talk. Just saying. Man, some of my friends don't even know what meme. Yeah, we're doomed. Yep. No, we're doomed tomorrow, Clock. Red doesn't play till tomorrow. Red Academy. Which is gonna be so warped, man. Actually, I need to set up my soundboard for Discord so that I can do stuff like that and actually like, put in the hi-hat sound. Okay. Yeah. Matches. Both these elimination. This elimination match I thought would be closer. Loud and Liberty. But then I'm actually curious about how Kaboom. I think Kaboom trolls really hard. If not, they should win. But then they lost already once, so like I didn't think they should lose here, but they did. Ele jogava, só que teve momento que ele parou de jogar, período assim. E do nada eu virei pra ele assim e falei, pai, eu queria jogar aquele jogo lá que você jogava. Boo, give me subtitles, damn it. PCzinho, ele foi, baixou. Vai fatiando e picando, consegue dividir bem esse agro, flecha pra segurança, mas meu amigo já vem aí, eliminação. Mesmo antes de eu entrar na Loud, meio que já existia meio que um meme assim, meio que eu acabo meio que dando umas emocionadas, vamos falar assim. Curdy saying that he started playing League because his father played years ago. Parece o Robson, toda hora você faz umas play de louco assim, quando eu por si só comecei a I love how you type that and then they show a picture of Robo. Robo is Curdy's father. Foi campeão pelo Flamengo, se não me engano, contra I'm sure he's just saying that he admires Robo, but the time was just funny. É jogador que eu conheci na solo queue, eu enfrentei ele bastantes vezes ali e eu vi que ele tinha potencial muito bom. Acho que quando eu enfrentei ele a primeira vez, acho que ele tinha 14 anos, se eu não me engano, e eu vi que ele já jogava bem pra uma criança, né? Com 14 anos ele era uma criança, ele já jogava super bem, então eu avisei o pessoal pra ficar de olho nele e acho que agora ele tá se mostrando aí pra todo mundo e tá jogando super bem. O Kurt sempre jogou solo queue com e contra o robô, né? Como eles têm um estilo de jogo parecido, acho que é I'm gonna just wait till after all this to react to all the stuff you're typing, Clock, because I don't want to like talk over them. Top lane, ainda mais por ele estar vindo do nosso projeto trainee, e fico muito feliz de ter sido ele. É um jogador com muito talento, muito potencial. Quando eu soube que a indicação tinha vindo do robô, que é óbvio assim que ele é o melhor top laner assim do Brasil, pô, eu fiquei mais honrado ainda e muito mais feliz de ter aceitado vir, porque, pô, realmente é muito legal ver que eu tive reconhecimento do melhor da posição, assim.
A Ok. expectativa pro Kurt a longo prazo, né, é conseguir ter uma carreira longa e próspera, assim como estão aparecendo cada vez mais novos talentos, principalmente top lane, subindo pro CBLOL. Espero que em breve ele possa ser mais um desses. Acho que ele tem um potencial para ser um grande jogador no futuro, sem dúvida nenhuma. É claro que ele não pode achar que só porque ele foi indicado ou só porque ele já tá numa Loud Academy, isso já vai acontecer. Ele precisa trabalhar bem duro e se dedicar demais para que isso aconteça. Então, tudo vai depender dele, mas potencial ele com certeza tem. Com certeza eu quero fazer meu nome e ganhar o máximo que der. Então, por exemplo, eu chegar num patamar que um robô chegou assim, meio que é o meu sonho, assim. First of all, thank you, E Clock, esse é o for Kurt, providing live esse translation tweet, in the cara, chat. o robô falando Really, really, really diretamente, eu appreciate acho that. que é pra isso que a Um, Academy tá aí, cara. Yeah, I just didn't want to like talk over the thing so you could hear it and translate, because yeah, that's very interesting. Yeah, it feels like this new generation of top laners we're seeing. Like, was it Makes a super clever was saying that he started playing League competitively because of his dad as well. Though I think it was super clever, right? Who was saying that he just used to play games with the dad, and the dad like always supported him when he wanted to go pro in League. One day he wanted to try a new game and asked his dad to download the game he watched him play. That's really cool. Exatamente, né? Como eu And yeah, disse, good on Robo ele as well to abriu find as sort of aulas pros to be able to top scout out a laners player like começarem a this jogar who MVP is doing CBLOL Academy, really né? well in CBLOL. Brincadeiras à parte, as místicas Like the que estão academy presentes system is estão churning out a lot of todas talent. I um played pouquinho almost every esquecidas, role mas o Kurt veio aí, né, com essa partida de nada pra except for mostrar que maybe ele tá support aí, so tá far. online. E The como academy's been ele churning out a esteve lot of durante talent. os Actually, no, Teamfights, they né, churned out Pro conseguiu Delta impactar last year, so bastante. Mas yeah, a gente even vira support. essa página, né, porque There's still good talent realmente coming é up. 5. Se quiser repetir estratégia, fica à vontade, mas For jungle, I feel like we've got a esses bans couple. já I think estão aí pra Disamis, gente tá Goot, de olho no que vai ser um, direcionado, porque assim, AC, Kit, Drake Hero, they're all pretty a good. gente bem sabe, pra acabar tem que Like levar the bem problem pra with cima. jungle role specifically is I think jungle needs experience at that level. You know, like Foi. the academy and CBLOL is just a very different experience for junglers because of you have to track like what the players are doing and all that sort of stuff. So it's a very hard role. But I think the base talent is there. Ah, e o Like Vladimir what Paz. CL did with Disamis to me just shows me that yeah, they give a jungle 1 year plus a good coach and they will and they can be very very good. Yeah. The other problem too is like it's not mechanical, so the skill ceiling is very hard to see because a lot of the skills are not visible skills. You know, like shot calling or knowing when to go for an objective. That's not something that you can look at it and say, oh hey, you know, like this player is so good at that. A lot of times, like you need to hear the comms to hear that. Yeah, exactly, and the team you play with too. It's just so different, right? Like if you put Croc on Pain Gaming, I think Croc's gonna look really, really bad because I don't think Pain Gaming will follow Croc's tempo. But you put him on Loud and he looks like the best jungler around most of the time. Sim, tem que respeitar o jogador. So far, same bans, no changes to the bans whatsoever. Again, if Liberty wants to run back the same composition, I am not horrified by it. I think it's okay. So let's see if any changes come through. Yeah, Loud don't need to make changes. Their bans were fine, and they won. Carrick is struggle with pain stuff. Então a minha Kate vai ronfar na Oh man, hora that's a whole do different bot. issue, man. I do think actually though that in terms of junglers, I can't think of a jungler I'd rather see on Pain than Carioca right now. Nesse split da Academy, a gente tem então banimento em To be fair. da rainha. Yeah, that's true. If nossa querida Carioca Ashe, is out of Pain, do for outro me lado it's da not because I Sejuani, want que to see foi Carioca out of jogada Pain, pelo Levezinho, or então that gostei I think do he que doesn't ele fit well with trouxe Pain. pra It's jogo. more that I Mas would like to see faltou, né? Carioca Faltou get um temperinho, shots eu acho. elsewhere as well, because I think he gets a lot of abuse on Pain sometimes, which he does not deserve. Ooh, Sejuani ban. Okay. That's interesting. Leveson played the Sejuani last game, and I didn't think that was the problem. Trazem o que a gente viu na primeira partida, a equipe da Loud foi bastante So, incisiva okay. nas teamfights. Pelo visto vão lotar That's a assim, very já dando esse interesting choice. espaço pro Kina jogar. Quem tá And sendo we esse change up agora with the é a Azir pick. Kalista. Ok. Ok também, mas- Não, porque foi bem. Foi I think they bem. went Foi bem na rota Kalista Sejuani anterior, last ele game, teve a if I recall oportunidade de correctly. ganhar So aquela rota, de ter essa I am vantagem okay nas with trocas. this. Talvez eu veja até I am uma personally aproximação sad. forte So I don't aqui know if pelo y'all Flush know de who trazer algo Cubby diferente is. pelo He's time, a essa rota em si pra ele. North American Sim, tier 2 tá caster. sendo exigido agora, claro, é a Probably rainha. honestly deserves to be tier Pra 1, gente but ver we've o got so many N good tier 1 casters in the devolvendo LCS as pedradas that com it's hard to find seus space for him. domínios de areia. But E Cubby was depois posting about dessa the fact that característica now do Azir is talvez back. Nautilus It's do kind lado of sad dela because daria Azir is too melhor do que strong, a so a lot of Mas times se you tem can't see Renata pra poder aparecer, você pode ver a aquele lot of Renata other mid lane da- champions when da- Azir da is in bota. power. Também. So yeah, now that Não precisa Azir's de back, we're gonna muita see a lot of difícil Talia, escolha. maybe some Enquanto isso, ó, Corki, já tem Varus, a contra maybe some Thalia também Ahri. decente. Se tiver um But Shinzal, the você já
mid lane tenta pool afastar shrinks a o lot when adversário Azir pra is você. unfortunately Mas o strong. Gato, So obviamente, vai repetir essa escolha que deu muito certo pra ele no jogo passado. Ele conseguiu não I somente um have no MVP, né, clue, com o campeão, mas no idea to play foi ali Sedge, to desde play o against her. começo So that's so o bad. final boss da partida. Quem tá sendo exibido agora é o Actually, Maokai. kinda. Passou reto, né, pra Yeah, I feel like tela. Sedge is really strong. Like I think Sedge Mas vamos Maokai to me are my top two picks. I picked Sedge over Sejuani personally, but Mas foi no sistema alguém me desconfigurou. Assim, Skit, a gente levar em consideração Liberty que banning her o twice. Maokai, ele tem um kit bem... Eu vou falando sério, você tá rindo aí, Bro, só que why just ban her realmente twice, man? If you're gonna ban her more than once, é só ban her all porque o 5 times. Maokai, Come on. ele tem ali esse kit que pode ser tanto pra engage quanto pra disengage. Eu acho que Orianna- isso beneficiaria muito o time da Liberty. Orianna into Azir, I think, is a tough one. Like we saw that trade a lot, but I always favorite this Azir side of the matchup. I do think we might start seeing Ori come back in again, Ok. but Então, perdeu aquele ban I think ali, Ori is more dependent viu? on what combos Assim, she has to go well with, se confundiu, and I don't know deu why, certo. but Ori E agora Nocturne is not a thing desconfigurou o anymore. sistema. I don't know why. Like Agora, I don't think they got sim, nerfed, outra hora, so Renato já foi why? banida. Like, Então, eles where did this perdem, go? eles I don't perdem essa understand. oportunidade de dupla, mas como eu falei, é uma teamfight bonitinha mesmo, de verdade. Okay, sabe? did Liberty Tipo, miss a Maokai, ban, Azir, or Kalista, is that você tem temporary? todas as camadas de lutas necessárias da Orbital, Liberty pra you wish fazer Zereth uma in a boa better extração spot. de Yeah, objetivo, no, you're 100% poder right. Like, jogar I um think early mid, Zereth late actually ali. is playable Por right now. enquanto, é um trio In a lot muito of these E a comps, gente tem agora 100%, um I think Zereth is também playable. por parte do lado Like, if you de pick a externo, Maokai, a gente viu high o aggression bot próprio lane, do SKB. you can pick Zereth. I think that's Não okay. teve todo esse sucesso, mas But marcou a sua The presença problem with aqui no Zereth caso right de now, um I think, is jeito that ou de outro. Hui is just também basically ao better jogador, Zereth. acho que o mais Sim. técnico que Hui pra is Zereth with esse- E options. olha lá, cantei a So, bola da Kalista na I think Nautilus. more A likely we gente just see tem the agora o Hui All-Star in sendo spots exibido where por outro Zereth lado do time da previously would Loud. have been picked. O Bolecha já trouxe, né, o seu boizinho em algumas ocasiões. Eu gosto de como ele consegue Thoughts on the patch so colocar far? ali todo You o seu agree? jeito, Lost né, that toda a light? sua gameplay com We're esses still on campeões que patch têm esse 14.5 fator de looks. tanque These, aí, de oh no, iniciativa. patch 14. Quem tá sendo exibido por What the hell? último This é um literally said Jack 14.5 muito like last game. forte. I remember because I looked at that when I saw the Jax Azir and I was contra like, wait, Prox, que he's eles an. podem fazer aqui, o SKB de Okay, novo I just contra got Prox, trolled. não seria nenhum grande problema, ainda mais que joga contra But this Jax makes a lot more necessário. sense that we're Quero at ver o que ele vai 14.6. escolher, que Sanji também funciona muito I was bem, talking about Sanji seria, my thoughts on the cara, patch books uma after composição we finish the muito draft here. Sorry, redonda pela I Liberty, kind of gosto missed the second muito bad mais phase. do jogo passado. Você tem ali Nautilus todas as picked camadas, up. você tem We are rotas boas, answering with você pode Alistar. aceitar, That você is pode fazer um pouquinho de tudo, okay. I get, you know, that's e fine vai because escalar Loud is going for necessário late game também. scaling Então, again. é They're doing the time exact same bem thing they did redondo last aqui pela game, even though they don't have the Eles Azir here. ficam So this will be on hit selecionados pra Varus. You go for fechar com scaling chave de ouro essa Alistar. expansão You da survive early Liberty. game, you're fine. E é aquela situação, né? A gente The teve Jax semanas, tanto no blind CBLOL here. quanto na Academy, que você viu I que generally Jax think nessa Jax liga right now is se in a questionam. pretty good position. I Será don't think there's que a a lot of gente realmente horrific vai matchups estar for him. nesse So this is espaço okay. todo? You'll lose Porque a early, but you'll Liberty scale tem up. ali, né, Loud are e comfortable. o nosso querido SKB tá Similar tirando idea to what aulas they did com last o game. Linux. É porque, Liberty. assim, o Xante consegue jogar contra o Jax, Okay, I parceiro, actually like this tranquilo, Liberty consegue composition. pressionar, You've consegue got Cassante tocar and pra Azir ele. to É disengage the difícil pro Jax out of Jax here if em need si, be, porque o and Xante the pressiona muito Zinja com os Qzinhos, shit, vai but these two can get kicked out atrapalhar a by vida do top laner the adversário. Azir and by Mas the depois, Cassante, a so partida I do like Late vai ficando cada vez mais difícil e both chega outros drops. que ignoram. Limpa a in wave, isolation, vaza, but I outro think limpa a Liberty wave, got a lot of vaza, ninguém answers faz that they nada pra wanted. jogar o jogo mesmo. I think I favored Liberty's Enquanto drop a gente a bit vê more aqui this no game. resto do mapa I em say si, 4.5 sendo um and pouco mais 4. complicado. A Liberty, But como both tem good drops. teamfight I like their boa, drops. com posições This is a redondinhas, solid drop mas so se far. tomar o snowball do gato de novo, não tem o que fazer. É, tem que. Acho que tem um Client pouquinho update mais mid-game. de No carinho, shot. né, nessas No escolhas, shot nessa clock. tomada de decisão, porque a You gente find it viu, easier to hit por exemplo, Zera's por água skills abaixo, overload? quando That's just because you acabou play a lot of rolando um engage Zera. muito inesperado, o time da Liberty, né, o Boshi I think também Zera does have a bit assumiu, more só range though tinha with the bot lane, mas tinha right um of the gato arcane. escondido, So tinha um that could jungler also ali, be it. e a partir dessas eliminações Jax ele is foi tanky, yeah, with crescendo. booster Salvo builds. engano, I ele don't foi think they eliminado uma, duas vezes só buffed na him primeira recently. I think it's partida, just e realmente foi o bichão do primeiro combate. yeah, I think Tem it's que tomar just cuidado porque o he's always nosso been kind of querido tanky with gato his ultimate, tem the ali additional uma resistances. magia, né? Okay, well, so 14.6. Let me actually pull up the patch notes here. do jogo passado. Vão ter While que we load it propor um pouco mais again. o jogo. Eles têm composição Wait, de this is already- early game, eles têm uma composição muito mais voltada para esse snowball, Okay, com you know what? Thalia, Let Varus, me o try and próprio open Shinzao também. Então é image jogo and new que eu tab? quero There we ver a go. Loud propondo e não Zoom só in. respondendo. I'm gonna be honest. I Tem actually muito no don't início do think jogo, this né? changes Não too respondendo much. mais pro We might
might see a bit less Então, Gragas pouco a tank gente top, descobre but como in the vai first ser place, esse I didn't see split. that much of it Lembrando, né, pra você, elsewhere. It informador, felt like cada more dia in Brazil agora than nessa anywhere semana, else. segundas e terças, só teremos uma I feel like série, it was a missed MD5, opportunity by e eu Brazil. gosto bastante disso Like, porque this should have been acho picked que a abre lot o more, and leque it de wasn't. And I possibilidades don't think we'll be pouquinho seeing mais, né? too A gente much pode ver more campeões about mais LLL.A anymore. fora do comum The aparecendo Senna no nerfs and passado, Smolder né? nerfs, A they already questão got do kind of Vladimir nerfed, não poder so ser utilizado nessa that's série, fine. I'm porque okay os with this. I'm dois happy with mid this, laners actually. I jogam don't like muito bem, Senna and Smolder. mas é aquela situação, não I vai do ser think they're o kind of Senna gutted, pode ser algo mais and I don't diferenciado expect to see too ainda. much of Cara, them. tem Aurélio pra aparecer, tem Ari contra a N, que The era buffs era don't change anything to me. traço I do do think Ornn is a 14.5, good mas ainda pick, pode aparecer but no 14.6, a gente nem yeah, viu a N I das think caras no CBLOL em si. Então, eu now quero to be ver picking o tanks pessoal very fazer um often. pouco mais It's a very da niche pick experiência Rek'Sai, que eu comentei mais situation. cedo. Eu pensei que apareceu The hoje, biggest tipo, one I think is uma just the LD5, crit se damage chegar no changes, so 02, that, eu as não you sei said, o que like fazer crit mesmo, aí 80 não vai carry should come aparecer back in nada de meta. diferente, entendeu? I Pro
see a lot more Jinx, as you called out, Wilks, 100%. A ton more prio. Oh, I think Rek'Sai got nerfed as well, right? E What's the lembrando, né, que hoje e amanhã a gente tá na nosso chaveamento inferior. Nenhuma dessas duas did equipes she get pode nerfed? se dar o luxo de perder, porque perdeu tá Right, fora right. da No, she actually got competição. buffed a little bit. Okay. E quem vencer, Okay, vai then I passar think inteira Rek'Sai is essa still good. varrida da nossa chave. Like, I Realmente, expect to see a eu bit more vejo Rek'Sai que top. vai I think we sendo saw it in mais the academy last week, right? tranquilinha de CBLOL, Think? cada vez mais I need to double check. tenso. I think that's fine. That's good. É a melhor O parte. pessoal tem que jogar o máximo, cara. Não Yeah, tem all in all, essa I think the de, big olha, change for this não, patch vou is ter just mais uma literally chance, the porque AD carries não, coming mas back in. Não tem aquele cálculo Like de more deixar, né? Sim. crit Você- 80 carries. pô, é tudo ou nada agora. I think Ou- Lucian ou also might joga still ou be jo- ou pretty good não on the current joga. patch, but É a única opção que eles têm. yeah. E a gente tá já então, né, chegando pra esse nosso segundo Overall, combate. his range slightly CBLOL further, his sai abilities na just tickle, they frente don't actually graças ao punch, 1 a 0 yeah. que conquistaram, e a Liberty Spoots, precisa no least parar buffs, se why quiser, ao even menos read? dar uma cara melhor pra essa série, uma cara mais favorável Man, pro the jogador, day they né? have Situação Elise bastante buffs, Spoots, interessante. A gente tem o time I da will Liberty que foi read it just vice-campeão for do you, último buddy, but split aqui nessa chave unfortunately, inferior, e amanhã yeah. a Kabum vai ter que jogar they're pela vida. arachnophobic, I guess, amanhã vai right? ser They don't want to buff interessante the também, cara. Elise Será que a fighter, gente Sag, consegue dar big um Sag. step up pra jogar Smolder was supposed to adapt to the nerfs. Acho que eu vou vir aqui ver Well, I think pra the previous ficar nerfs would, assistindo também, porque as long as vai he has the ficar na execute, conta he's do really nosso strong. So I feel like querido Smolder's one of those Vovô. champions where either he's incredibly good or he's not gonna have the impact he needs to have, like one way or the other. It's so hard to tune him. Chegamos em Summoner's Rift. You'll return Vocês to League of estão Legends here for prontos, SKB. invocadores? You're Boas-vindas new, Aleko. pela nossa casinha em Yo, Spoods, you know what? E a gente tem You já, should be então, a nessa talent scout, man. abertura dos I nossos think you've got good eyes. campeões, nossos You caught grandes Aleko. jogadores. He's done really, really Aquela well. coisa, se tem Maokai e não Yeah, rola I think Maokai, SKB time might be able to de make it pra next mim split. não tem If he Maokai. does and pops off in CBLOL, you should Com apply to be a certeza, scout for vai rolar CBLOL, man. isso, com certeza. Já não Help them find the next Start upcoming pijaminha talent from também. Academy. Também, que é Ai, o meu melhor Deus. também, tá certo. Está correto aqui o Bullish em sua escolha de skin. Okay. O Moshi vai Belisha is just messing Sabe que around. tem a vantagem, sabe que o Azir tá ali do lado também, qualquer coisa. Mas não vai dar pra abusar. É, de novo a gente já tem ali o Sant, né, mostrando, né, Defensive dando a ward came ideia out da sua there. build, pelo It's visto Belisha's vai board, I manter, da assume. mesma forma como One jogou na primeira partida. E o Leandrinho Sometimes is that também can tem mess que up your lane melhorar um pouco coverage. mais, eu acho. Because if one of your bot laners uses their ward, then you can either choose to protect yourself in river or alguém tem que protect bater no yourself in bichão, lane. né, com certeza. Not both. Because a lot of times you'll see like acompanha a one ward questão do dropped Sentinel in sendo lane for bush and posicionado, one o just Zigzinho vai in ter o seu river to stop tracking ganks. revelado, seja caminhando ali pelo nosso So I feel like vermelho, seja chegando nas Loud lâminas, dropping that e, defensively, you né, kind a of got to make recíproca use é of the vision verdadeira, o elsewhere. gato também Though tem maybe they esse think that they'll sentimento just que get shoved in vai anyway, so there's fofocar no a point. movimentação da You selva. don't have to ward river if you're shoved in, maybe. Agora, a equipe da Liberty. Será que eles vão jogar um joguinho mais Put calmo? that Porque bot esse side. aqui, esse draft é mais calmo da Liberty, tá? SKB might be a É new um mix, which is draftzinho the mais super tranquilo, clever. tem que ser, como você falou, tem que ter aquele carinho. I don't know, Mix aquele was a weird one. I conhecimento genuinely dos didn't think Mix was that games, na crazy hora que good in você vai pra Academy. cima do Like, time I didn't have my adversário. eyes on him, Se você chegar but no late game aí, o Maokai apertar yeah, R, the way he tudo dá pra popped off R like pra cima. was absolutely Mas no huge. início, I'm tem que ter curious if carinho, sim, Liberty você não knew pode Mix was going to pegar be that vantagem good, do or time whether adversário. that was just E a gente like. já viu essa Kalista do Leandrinho. Well, they must have, because they propondo poached him from jogadas, Loud, consegue right? fazer isso So. com muita tranquilidade, né? Já vem então ancorada do Momoshi. The vai Momoshi trazer took a lot paralisação, poke o Sant damage trying to get in vira o position dano for pra this. cima de Leandrinho. Normally, O I would Molesh favor ali like Kalista espetado pelas Nautilus in these lanças, early querendo adiantar engages, pouquinho o but churrasco, I think mas Momoshi com took a esse bit too much nível 1, o damage. Sant, ele puxou a chuva de Nossa. And de now they have to be flechas, super então careful. não somente traz essas feridas Maybe pra level quem tá 2. dentro do range, They como still need to consegue apply pressure, espantar so um pouquinho o jogador, yeah. saem bem demais essa But I troca. think Não, level e 2 is really what they're looking virou for. muito dano pra esse início de jogo. Realmente. My chat will be to conseguiu follow tirar it. de Here's the thing, quatro I never told you pontos to do support Momoshi. Leko or SKP, but you're doing it anyways, and you're doing well, man. Outra Yeah, call it lembrança, right. tá vendo Better than muito me. suporte, I called for sabe? Ithuza. Ithuza E did not no pop off in vocês não CBLOL, tem mais esse unfortunately. papo de Though comprar Super Clever item de did, so I'm Doran e glad I got depois one, comprar o at Atlas, least. tá? Comprou item de Doran, Drakier fala, also "Ah, didn't pop vai ter off que as much as I vender o hoped, item pra poder comprar." which is Então o pessoal já kinda sad. não vale mais a pena. É isso, te orienta aí na sua compra, não pode ficar trollar o nosso querido Leôncio, e aqui em cima a gente já tem então o confronto de Kurt contra Against SKB. Kalista throwing Quem early tá power, he conseguindo popped off impor last game he pouco played, by mais the way. é esse Jax, o SKB acaba de pegar nível Sorry, 3, who popped off e com last isso game vai he ter o played? seu kit um pouco mais I otimizado. lost track of who we were talking about. Ah, um Here's pouco fora do here's the Kurt, problem esse with iniciozinho aqui oh pra cima Ithuza, do that's SKB, true, não he did. teve pressão do Xante, But it nem was nada like do tipo, literally the consegue very last nível- game. pressionar em cima do time adversário, mas como And o one good game does not a jogador split make, adversário, Sag. mas como eu falei, top lane é mais difícil
difícil correr um abate aqui. Yeah, this is the problem with nesse- chat sometimes. Like nesse it's a me Nossa, problem. os I caras get vêm distracted conseguir, tipo, watching de nível 6, the game, and then I don't bom see when the combo message aqui comes out, and I don't know like who I was talking Santi about consegue when you put the brilhar. message. Olha isso. Oh! Ah, Oh! SKV utilizou ali
os seus golpes de Nitofo com Oh, wow. uma maestria, jogou o Kurt pra debaixo da torre, não foi o We actually bastante don't see pra that happen that finalizar, often, mas where mostrou que aqui people sou get pushed eu. into turret at Cara, this level of jogou play. muito bem, excelente combinho. By ganha o Cassante, no espaço de less. rota que ele queria de volta, né? Porque ele tava sendo SKB pressionado does de not baixo, want to debaixo da lose this torre ali. series, man. E agora aqui o He's Bolecha tryharding não already. vai You deixar love de to see graça, it. não. Vão brigar pelo Aronguejo. E a gente tem bastante visão Better than das never, duas maybe. equipes I don't um know pouco mais if pra frente da INTZ Liberty. would. O Aronguejo se My enfiou no fear bolso is do that if it's too late, gato, INTZ might just inicia drop já by o twos seu anyways. reset Momoshi, e aqui no centro do mapa, Or like another com ele mid com laner who pouco becomes available in the mana off pra tá season or something. duelando, e o Kina querendo fazer valer, utilizou as areias da conquista, foi pra frente, mas não impactou I like the tanto call quanto eu from tava Kina imaginando. there. And he was pretty low in Pouca mana, mana, so you mas just kind of go in, ainda mataria, né? try and Não force precisa things de out, tanta look for coisa. kills. É só patinar, né? Que Because ele today's tem W is todo now esse- time locked. Yeah, seu exactly. jeitinho mais But levezinho, even tá se before, like, aproximando, we didn't see it avanço, that much in pro play retorcer, a vida in do ele like vai ficar pre-6. difícil. Usually it's like É só post-6 pra after you get the ganhar all-out combo with espaço, pra that. forçar, o Ender So- tem que dar toda essa volta. Yeah. Por isso que vai conseguir empurrar um pouquinho. Yeah, that melhor just makes it pra even rota more do meio. impressive, you know. E quem sabe resetar That melhor W is também do que seu time locked. adversário. O grande ponto aí de você abrir, fazer essa rotação toda. Enquanto no topo, mesmo sendo jogado debaixo da torre, o Kurt ainda Okay. não Again, resetou. pretty O SKB já passive voltou early base, game já so gastou far. também. Hugado hasn't ganked at Já all. consegue trazer, But né, Levizen's not ao messing menos with him this time. pouquinho So if da- anything, I da expect to see volta, Hugado né, trazer ali uma push- still uma be the potion first one to fim. really. Também, quase 5 minutos que Or daqui a actually, maybe pouco not the vem first one, but I Vastilar, expect to see fazendo some a primeira impactful partida, ganks só coming viu from Hugado uma soon. Vastilar, a primeira sendo conquistada pelo time da Loud, enquanto a Liberty não desenhou uma subida de forma e maneira nenhuma. Okay, chat. Primeiro What are the será odds do we um think balão das that if mãos. Liberty go Eu 0 and gosto 2, porque pode abrir, por do exemplo, we think they put in their final. CBLOL players? É, se bem que esse jogo, o Alma das Because they're Duas allowed também to. seria Loud muito can't do it forte, because tá? their team just played this weekend. Pra But Shinzao, Jax, Liberty campeões could. que utilizam muito bem. O próprio Alistar também. INTZ will utiliza likely keep the muito same bem. roster. They're scrimming with the Fosse, playoffs no teams. caso, o primeiro dragão, como Okay. você falou, vai abrir algo, talvez, algo mais That's good. voltado I pra really essas hope they do because I brigas don't mesmo think no the futuro. roster was the problem for Enquanto INTZ foi this feito ali split. uma vacilar, vinha, And I passou really want to de see novo, ITZ like, get a coisa, pegou proper XP, foi chance. embora. Like, Não vai ficar I didn't vote him my most dando elo help objetivo player, aqui, but o he gato tá was mais do que kind of up suficiente. there A for me. questão também é que a visão do River é da Liberty, né? Então eles podiam Yes. imaginar que So, seria Clock, feito, right now, organizado, these teams are playing for pulverizou, elimination. foi demais, Loser o Colete gets knocked out Meandrinho of playoffs. tá exposto, só que o Oh, Santos San! adiante, vai posicionando He's o Santos ghosting! nas suas lanças, On the push! vai sangrando, First Blood nas mãos da Loud, vem devolutiva, Oh. vem double kill nas mãos do Santi. Linda. Yo, this is actually cracked because remember the last time these two teams met? Leandrin and Momochi, they played a Draven game and he just ran over Sant and Valisha. So I'm really happy to see like Sant and Valisha actually perform this time. Like this is the level I expected of them. Like not necessarily creaming Leandrin and Momochi, but I expected them to be like very competitive with Leandrin and Momochi. So I'm glad to see Sant and Valisha firing back this series so far. Yeah, that's a free dragon for Loud. E é inclusive a time da Loud que Unstoppable. pega o primeiro elemento, primeiro You don't think espaço changing de Leandrin dragão. for O Macau? próximo será do Oceano, que Maybe não not in the vai final tomar result. I think it would change the confere no playstyle a lot replay. though, because O Leandrin's like a Colete very consegue aggressive fazer early game explode, player. pulverizar, Like they are um Draven, they are mais pega, de surpresa Kalista, também, Momochi, these a sort of partir champions. daí, That's era Leandrin's só bread and beijo butter. no Whereas braço, Macau is like porque the o Leandrin opposite não right tinha now. como se Where it's like Smolder, posicionar, Senna, o único que who tinha both feito just got nerfed by the way, so I don't know, or Jinx, you know, which is really strong in the current patch, so maybe. Mas no fim deu tudo certo pra equipe da It would Loud, change the conseguiram o playstyle, que at eles least. queriam, que era esse abate, o top também tá equilibrado, mas olha pro Jax, já tá ótimo. He knows esse his início de limitations. jogo, era tudo Leandrin tranquilo, or uma Macau? lanezinha tranquila contra um Xante, sem sofrer. Because it took sem Macau about half a split to dificuldade, figure out what worked for him. mantendo o farm Though, pressionando once it did, até he looked really o good. Macau, of push course. em cima dele, então vai fazer um Wait. início de jogo muito bom, e na rota do meio, Clock, are you serious? de pressão em cima do When you say that, or am I getting trolled? Because I feel like there's so many memes about Macau out of position and not knowing his limits when he engages. I don't think it's necessarily true, but there are a lot of funny memes about that. Ai, 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 o gato tá só esperando o momento, mas o time da Oh, Liberty vem com Liberty's vários calling down números. everybody. Já se coloca adiante, chegam os gatinhos e paralisam os jogadores Okay. da Loud. Lá atrás, Bolecha já foi churrascado, temos o chamado do destino, não consegue isolar a Kina. Momochi dies here, and Kina does not get the Emperor's Divide you were looking for. É o único abate que o time So da that's Liberty what, vai a conseguir, mas pagou com o seu 1 for 1? próprio suporte 1 for... no topo. SKB e Cut se estranhando, vai empurrar pra Oh, debaixo. Curdy! De fora agora da torre, o Kurt de novo Wait, sai was that bot side fight do just a desafio. 1 for 1 at the end of it? O Kurt que gastou Sure, let ultimate me- nessa troca, tá? Esse ainda tem Oh, we ali get the replay, good. I disponível, don't have to a wind back. gente vê aqui que vão pra cima. So the vai pra engage was cima good. Liberty o Momochi. was calling everybody O down gato tava because they esperando knew. por muito
tempo, mas a rotação foi mais rápida, né? Supports Desceu by o space and primeiro time. Kina. That's Só huge. que na hora que foi combar, We throw back passou in. pelo campo da Thalia. Yeah. Foi atordoado, So just não 1 for teve 1. gol, Okay. e a Loud Just support se traded. segura de novo. É, a Liberty tinha vantagem numérica e não conseguiram, né, finalizar com vantagem. Okay. Um por um, suporte por suporte, Abla. Só que a I Bate get you. He doesn't have the levezinho. mechanics to carry lane with Draven, Kalista. Oh. Ele veio com a mão Yeah. levezinha, Which is kind of sad, because I think at the past, Mikao did have the mechanics. I don't know what happened with him, man. Like, his decision making has gotten a lot better, but his mechanics do feel a bit weaker than they used to be. For Mikao. So, yeah. Wolves, why didn't 8 SKB out? minutos a gente tem já então esses primeiros I don't know. de itens sendo fechados. O N aqui tem esse capítulo Was it perdido, up, já tá actually? com a Let me... difícil. Tinhos e That's right before this, right? Sem sofrer, versátil, fez agora vai falar Andrinho doce, a time da Wait, where was it? né? nessa esse de pressão. Was it after this? É forte, o Yeah, it's after único this, was right here. rasteiro que o time da Liberty vai conseguir, mas pagou com o seu próprio suporte no topo. SKB e Cut Okay, we clear estranhando, that. vai empurrar pra debaixo, de fora agora da Yeah, Liberty. actually, that would have been perfect. Curdy's low enough, and he already used Counter-Strike. O Kurt que gastou That was punishable. ultimate nessa Interesting. troca, tá? SKB ainda tem ali disponível, a gente vê aqui que vão pra cima. Yeah, and you knew that nobody was in the area because of the fight sound block. Yeah, that was kind of weird. Oh well. Só que abate foi levezinho. Ele veio com a mão levezinha, né? Foi bem pesadinho. No, Mikao used to play things like Tristana, too. Difícil, difícil. Like, I remember specifically his Tristana, because that was when he always throws games, is on the Tristana. But he also, like, won games off the aggression, so it's, like, very hit or miss. Did he play Draven as well? I can't remember if Mikao used to play Draven. Maybe not. That one, maybe not. Tentando garantir um pouquinho mais essa velocidade de ataque, que quem sabe que o Azir consegue ser ameaçador. Yeah, I don't remember Kalista, though, for Mikao. De volta pro top, não somente o fulgor do Cut que já tinha comprado, como também, né, vai começar a So, desenhar that essa top side, rota da actually, going E a rota do meio da about nossa why ofensiva, didn't que SKB tinha out. visto que I actually think that's a very dangerous situation for SKB, because when you pick the Cassante, you actually win out early against the Jax a little bit. It's an easier lane to play than a lot of other matchups, against Jax specifically. But the problem is that Jax will outscale you, 100%. So, with the Cassante, you need to press every advantage you can get. If you don't, then you get outscaled, and so, like, kind of letting Curdy live there, and then just matching TP, or not even matching TP, because Curdy was walked back the lane too, and didn't miss much CS. Like, this is favorable for Curdy, and that is not what I expect from SKB either. He's a player who usually really knows how to pop off, and he's like feast or famine player, because he's usually aggressive, so that was very uncharacteristic. I'm very surprised. Eu quero muito entender o seu conceito de fight, bonitinha, combo, bonitinho. We'll see how it goes. Acho que é por conta das skins serem fofas, né? Não, tudo coordenado, né? Tudo no timing correto. Oh, Entendi, Levison. falando de time, a gente vê já a subida dos jogadores. Ai, ai, Good ai, flash. a corrupção não encaixa, mas já perde o flash, levezinho. O N começou a descer já pelo rio, porque o Kina partiu pro reset. Se We traded flash for an ult, but the Dragon's coming with 30 seconds. Ia conseguir surfar pra bot lane. Personally, when a fight comes like this, oftentimes, unless you're one of the carries, I think the ult's actually more Desenho sendo feito, o time da Liberty tem a impactful proposta, mas a Liberty than tá logo aqui the pra fora flash. da torre. O So, problema, né, sem I think subir, Liberty could o actually Gatinho look to try and vai fight this, Vai sempre estar de olho. Esse é o difícil do but they don't Malphite, have essa grande força the dele. proper vision Ele control for it. consegue visão, consegue informação de graça. Okay, there we go. Keenan's Joga clearing gatinho, top side, they can escala walk in gatinho there. E consegue uma informação muito fácil. Oh yeah, okay, Liberty have to walk away. Uma batatinha. Yeah, see, that's the problem. Because SKB didn't kill Curdy, you just forced Curdy home. Na Loud se propõe pra fechar o Covil. Curdy just went home, and it was okay. Mas o dragão já tá no seu Advantage. se fecha a parede da esperança, o time da Like, Loud this is not playable for Liberty. Você pode vir uma punição, que não tem ultimate, mas entrar sozinho. É muito impensado nesse instante. E teria que entrar de novo numa Yeah, tabelinha. 'cause, Sempre de chato pro- Sure, that was the Annie's TP, but Curdy has TP as well, topside. So, if Liberty actually commit to this, they could just get wiped by Curdy TPing behind. Dá espaço pra ele na rota inferior, compensar um pouco essa diferença. Yeah, and now Curdy didn't burn TP, sat topside the entire time, got pushed into SKB, so Curdy can still use a recall to kind of reset and heal back up and look for kill. I don't think we can get this kill. Pode utilizar sim e já tenta isolar o N, toma o terceiro golpe de SKB is landing those pulls really, really well, sai though. tranquilo. É, ele tá careca de saber que Kina, eu do vou we cair. flash Empress Tá Divide? chegando pra troca, agora ele tem o combo. Oh! Veja bem, meu Oh my goodness! cedo, Yo! a forma restrita já é utilizada, SKB tenta segurar esse dano, Cut com o seu Curdy's out of mana. armas ativo, finaliza. Oh! O Kina faz milagre, mas o voizinho chegou. Okay. Por muito pouco. Kina- o Kurt não Damn, that was so leva o Kina close. antes. Boa jogada pra pelo menos sair com o abate dele, né? Pelo menos sai com alguma coisa. Agora na rota Oh. inferior. Sente vai pra cima. Santos e out of chegando mana, o gato, e o but Sente we are vai brigar, ghosting, pô, ele sabe que running ele tem a these vantagem. people Ele down. não tem mana, That's mas ele it. tem auto-ataque. Isso já é mais do que o Nice. suficiente pra espantar o time da Okay. Liberty. Moshi didn't have to Ele burn teve que flash, utilizar so o that's seu okay. ficar diante da Not ultimate desse terrible Varus, for conseguiu levar Liberty. uma Not segunda great, but not barrigada terrible. sim, mas At least bot side. mais Top side was preocupante, not great. porque o Varus
for them, unfortunately. Espantou dois jogadores? Porque eles sabiam que tava chegando o gato, eles sabiam que Tava tinha Yo, um Kobe. sal, tinha, Militia tinha carry. caçador I'll de give credit to San. I gigante think ali San and Militia has a pra duo are poder really good. cobrar. Então eles How you decidiram doing, por Kobe? não trocar, não brigar, Come ainda mais back com o for more motivo CBLOL boa, Academy. Gotta get your mas fix. agora Oh, continua a TP? pressão, pô. E From o Sancho Curdy? não resetou ainda não, tá? Do Mas they tem know? teleporte, Kurt tá chegando. They don't know. Leandrin, valeu, falou. Oh. Pegou a âncora, vai rodar o poste, Kurt consegue, não consegue não. That was super E o clutch. time da Liberty mete Well um played from olé Leandro pra cima Moshi. da Loud. Um flash gasto do Leandrin. não Yeah, tem Leandro nada playing pra that visualizar. perfectly, holding Tá the flash. bem But now avançado bot has aqui, no o cara sums at vai all. querer brigar You can just durante regank o this né? lane. Não tem como cobrar. And Leandro and Momoshi Um pouquinho, não almost foi always try and tão push out assim. because I guess they're E com esse Callisto. reset, So o Leandrin traz a sua espada redestruída ao mesmo nothing passo going que on o right now. Sancho So bored. trouxe o primeiro item. Vão virar o mapa agora, pelo visto, né? Jax. Não. Vai o N lá pra cima. Tinha que Yeah, I can't correr, help you, buddy. correr I'm trying to think like, antes, was there né? anything in Porque NA os happening right now? iam But no. acabar morrendo, eu perder There uma is vida nothing pro happening lado, então right vamos jogar now. agora o Varus na rota do meio. Oh, you can come chill here. This series should be pretty good. Actually, I say that at the rate we're going, we might just get a 3-0 from Loud. But at least like within the game, there's quite a bit of action and competitiveness. Só não pode Liberty might be realmente losing, acabar but they perdendo nesse will not go down processo. A gente quietly. tem já They're a team o who will Arauto fight all the vivo. way to the end. So Mais uma vez, should be só interesting uma to watch. Lost Larva foi buscada pelas duas equipes. Oh, we're just Nesses starting the 15 Goon minutos, squad early from praticamente, a gente Liberty. tem uma alma Quintec, Skit. Então, I like the idea. I think Liberty, their Callisto fell has fallen funciona behind. They need to mais just com seu boot for some suco do skirmishes vazio. with numbers E olha advantage. só a iniciativa. O time da Liberty Ooh. é fechado na salva da equipe da Loud. Vem teleporte se aproximando, passa uma Okay, saída, SKB is a coming. Liberty tá Is he gonna get here in time? He controlando. does. SKB vem salvar o dia, This is o turnable. time This is winnable. tenta salvar. Chega também o N. A parede já é utilizada. SKB is like 1v4 holding them. O LLA eliminado. SKB. Oh, damn. Oportunidade de dano passando o time da Loud. Chama num triple. Okay, that was a good try from Liberty though. Tenta se segurar. Não tem jeito. É praticamente uma desgraça. Damn, que o Sant time is da Liberty untouched. He's full consegue health. lidar. Quer dizer que não consegue And there's no lidar. heals or anything. Como Like que he a just. Loud ganha essa Yeah. luta? Você perguntou mais cedo, ô Aniazito, Okay, that might be como GG, unfortunately. bonitinha, como bonitinha, né? O com- Like right here, I thought Liberty could take it. I thought they had a. The TP starts to channel very shortly after, and they've actually managed to isolate two of the or I guess Sant really, because yeah, he's not even there. Not even there. But Claro disso. Não é isso. Não é the isso, flash in. Brasil. Yeah, you see, Sant can't even get the damage down here. Actually has to flash in. That's all the flashes expended. And then SKB actually has so much time here. Os teammates são gastos, é pra cada lado, é festa, é Just kind of went on the wrong target. Sant was literally untouched the entire time. bagunça. Mas no fim, ninguém focou o Varus. O Varus ficou And ali they did kill batendo Annie, but not ninguém before Annie encostar creates the zone ele. of control Então, and por stops isso the que rest of the team from Loud backing acaba up. ganhando. SKB. Abre muito bem espaço. That's O unfortunate Lesh acaba compensando bastante, tanto ele for quanto ele. Liberty. Aquela Really well passagem played do from Ace Loud. pro Leandrinho. Annie's been actually huge for me this series. Last game too. The zone control he's putting down is insane. Kobe, do I know that LLA has only one split all year and it starts in April? I did not know that. But that explains a lot because I did not know anything about LLA's academy. And I don't think that's good. I think more splits is better for academy. LA at the Americas tournament, the tier 2 Americas tournament might just get run over. These teams should be fighting more. They're already fighting a lot. Clock. They don't get any scrims from NA. Does Brazil get scrims from NA? I don't think they do they? Like, I'd imagine with the physical distance, the lag might be a bit rough for Brazil NA teams to scrim. Yeah. E se eu saísse correndo daqui? É, então melhor não, né? Yeah. Mais uma luta que a gente She erra, lost pode too ser far, jogo. unfortunately. Yeah. E é momento muito perigoso mesmo. Actually, that's it. I have played with Silas before on NA servers. He seemed okay, despite the lag. Or maybe it's just because he was playing at a low elo because I saw. LA gets 40 ping on Chicago. Argentinians can barely play on the server, and it's not even that far away. Okay. Damn. Yeah, because 40 ping, I know a lot of pros will already complain. They've E had like agora, a Loud com 50 das ping pontas, from pega o East Coast to Arauto, West Coast in the past. pega a So vantagem, vai rota do bem mesmo. Tá certo. yeah. Já é pra abrir essa rota, já abrir essa... Oh, but that's why I think having this sort of international or Americas tournament is good. I like that Kako is arranging that now that he's, you know, head of the Americas. Ok, o Bulecha montou na Oh? alto, driftou, Where's vai tentar Bulecha go? conduzir pra parte de baixo, ao menos na metade do caminho do rio ele vai Wait, where are we going with this Bulecha? Bulecha? Aqui em cima a gente já percebe a trocação rolando, que quer levar essa torre, só que o N já começa a escapar, vai tomar agora algumas Okay. nada disso, vai devolver na pedrada mesmo, o Levizinho tá escondido, nada disso também é That was visto, interesting tinha turn of uma boa events. sentinela de controle por I think lá. Harold died at the end, so Bulecha just kind of taking a ride away for no reason, which is okay. It's a getaway car. É, e Getaway o car. N do
Kina não podia se comprometer porque o N tinha North, flash, acabou Northeast sendo Brazil flash can do get flash 70 to só. 90 ping. Nesse Oh, ponto, damn, não, brother. Ele precisa de mais. You know what? Actually, I shouldn't complain that much. Canada to... I get about 60 ping in Canada to the US servers, so it's kind of about there, I guess. Mas ele precisa ganhar, eles precisam ganhar a próxima luta. And I'm near the US border. É isso, e agora I'm colocando West pra Coast, jogo so. seu... A sua passiva, né? A sua torre, mais ou menos, dita. Os dois mid laners estão ali somente com a máscara, no comecinho do Leandre. Então, é a Toronto to questão que LA você tinha ping is like comentado 90. na Yeah, primeira partida. exactly. Esse item fechado é um spike muito Yeah, maior. yeah. That's... Enquanto a gente vê Actually, eu ia falar, a gente vê from here to Chicago is probably not that existe, far. está lá, The distance is probably os similar jogadores to estão LA fazendo o seu, to... mas faz tempo que a gente não viu uma top lane Actually, no, que because participava tanto. Chicago's Se bem further que, north. Never tudo mind. bem, na última Yeah. luta eles estavam lá, mas não tem um jogo sendo jogado pra lá, né? Yeah. Totalmente But no, it's good that the totalmente Americas get to totalmente compete against each other. I do think that will be very mapa beneficial for em cima dos atiradores, all the o regions Sage involved. vai aparecer And no actually, now that you primeiro mentioned that, jogo, Kobe, no segundo that makes it jogo, more e even more como interesting que because that means agora, all three academy pensa pro systems resto are da série, different eles in começam a querer America. trocar o matchup Like da right now, anterior, NA has porque trocaram a os more suportes open system e o with Leixa like e o relegation Sage deram promotion step up system. gigantesco. Then CBLOL just started O Leixa, expanding como eu their também thing, tava but it's falando, still boas the more surpresas, traditional é like ótimo espaço tier de 1 teams novato with aqui pro an lado academy da team Loud, né? with only a couple of Realmente like se promotions. pagando muito And then por esse LA is just momento one do split, meta em que a gente which vê essa prioridade is toda very pros unfortunate for campeões them. que ele joga bem Oh, demais, Bullisha's foi looking só for the falar, engage. mas ainda assim ele tá segurando bastante The TP dano. flank Vai ganhando from tempo pro Curdy. time da Loud, tem He teleporte wipes nas this. costas, chega o clutch rodando seu poste, vai tentar pegar essa Oh, Kalista. good Já block from eliminada Leveson. pelo Santi, Kind of doesn't Pulsa matter, pra but correr. still, Pode chegar o the gato, execution was e good. agora vem Esfera Relâmpago, decreto do Imperador, a parede And the vem, cutoff. e a pedrada é muito Nice. sincera. Double kill pra Loud. Podem Really, sim really good chegar call from Loud. rápido nesse They're just gonna take barulho, Baron, so I'm just gonna já rewind and take a look at how this breaks out. um ótimo espaço de novato aqui pro lado da Loud. Because Liberty pushing up here is because they see Curdy and Annie side lane pushing. TP force to push theoretically. But I really appreciate what Belisha does here. Com esse momento do meta em que a gente vê essa prioridade Because toda. TP is available on both layers, and there is TP ward back here. You can even see the pings. Like, this is a call from Loud. They already know this. Turret is still standing if you want to TP onto that. You're mid lane, so the two turrets are actually really close by. Even if this one falls, you can still TP on the... And, of course, Talia Weaver as well. So, Belisha actually goes in here. This is not Momoshi finding Belisha. Com esse momento do meta em que a gente vê essa prioridade toda pros campeões. Like, you can see the hitbutts actually starts from Belisha. Belisha's trying to go in with Unbreakable to knock up, hitbutt somebody in. Joga bem demais, foi só eu falar, mas ainda assim ele tá segurando bastante Yeah, dano. and then the TPs Vai come in. ganhando tempo pro time da Loud, tem teleporte nas Really costas, good call o from clutch Loud, rodando seu recognizing poste, that, hey, vai we've tentar got... pegar essa Kalista. We can bait them in. We have turret. Santi, And ponto already fino they're pra stronger too. correr. Like, they're up Pode chegar o 4,000 or gato, e agora 3,000 vem plus gold Esfera for that. Relâmpago, decreto do Imperador, a parede Yeah, really good vem. decision making. Liberty, it's a small mistake from Liberty, but the problem is when you're this far behind, every mistake costs you. We're past 20 minutes, or we're at 20 minutes, so they lose Baron too on top of that. This is, yeah. It was kind of over already before this, but it is like even more over now. Yeah, because you picked the Kalista, Cassante, and they kind of lost both the winning side lanes early, so that's kind of GG. Not liking Annie so far? Chegaram no ponto aqui já onde eles estão com uma vantagem que Okay, Wox, was there any point this split where you liked Annie though? To be fair. Yeah, I agree. Annie's not like the biggest character. It's always been about Curdy and Sant, but I really like how Annie has been creating space this series so far. Last game on the Azir, the Emperor's Device were on point, and this game, Annie's Raveled Earth, or Worked Earth, Unraveled Earth? Unraveled Earth, I think? Like the minefield that Annie's been putting out has been really, really good. Like he's been controlling a lot of the zoning so that like Leandrin can't hop properly, Kina can't actually get the Shurima shuffles off, and SKB's been struggling as well to properly access the backline. Like it's the stun component that's been huge for them so far. Oh, liking Annie so much. Sorry, I'm blind, folks. Never mind. I read not liking Annie. Sorry. Yeah, I agree with you. I'm liking Annie. My bad. Yeah, that's all the tier 2 turrets down for Liberty. 30 segundos pro Dragão. They literally can't contest anything. Dragon's coming up. E se posicionar primeiro no Rio. Chemtech's actually kind of good for Loud here. Guardian who got often in harm's way. And the lack of... The tenacity matters a lot for them. Because there's a lot of CC from Liberty.
seria uma forma de talvez forçar See, a luta pra Liberty ser are gonna do começada. now. E vão fazer I justamente enjoy isso. watching As because Costeras Liberty talvez will até still o fight TP. even when they're Não, behind. do nada esse lance aqui pra But Liberty. Imaginei até que if a you're cabeça looking to dele tivesse win, hundido, I né, don't porque know ele if não this is tinha the right call visto from ainda Liberty posição tão forte, necessarily mas a visão já to é just renovada, group equipe up da Loud early. começa a fazer I feel like you essas want visões to pra actually equipe. O move Clutch late rather than permanece early escondido for this no ringue, composition. todo dobrado. Like you want to Ele catch pode Loud cair in a no choke point colinho while da they're doing Liberty, Dragon. esse é o maior problema. Iniciativa do Bolecha, vem agora chamado do destino. Kurt já é Oh, good dodge visto from Curdy. e viram o dano pra cima dele, enquanto o restante da equipe da Loud tá That's two focando big pra ults down for ninguém. Liberty Esse already, mundo de and olha Curdy in the só, backline. Pistola já é utilizado, vem rodando seu forte, Leandrin. Tenta utilizar Damn, he's o seu so tacky. He's not catch, taking vai damage. pedrada pra trás de pedrada. A equipe da Loud Yikes. vem para uma baita de uma fight pra talvez fechar esse jogo. Yeah. Consegue já livrar Leandrin, sobra somente o Kina, como isso é o Ace da Loud. Like on one hand, I appreciate that even when the team's behind, they don't give up and they try to make something happen. I just don't think that was the way you should have tried to make that happen. Like you're a weaker team. You have no advantage from being there first. Like the only reason why you want to be a Dragon first with this Liberty comp is if you want to burn down Dragon. If you can't burn down Dragon, I don't see why. I should double check the positioning in the vision too, because I don't even think they had vision to actually do that. So, but I'll wait for the game to finish. Wilkes, you don't like what you don't like about Liberty is how you can have a stacked coaching staff and enemy with -2 bans, and you still can't use this draft advantage to punish teams. Vamos já acompanhando os caminhares, né, da partida, porque 24 minutos é muito rápido pra gente That's ter kind tanta of true. destruição já instalada. E a Liberty vai ter que mudar pro próximo jogo. Tem que mudar a Sorry, estratégia. tem I'm que just thinking mudar through o that ritmo statement. do What I'm jogo thinking of deles. is, did the Eu acho -2 que bans talvez a matter that proposta do much? jogo 1 era melhor. Um jogo rápido, de or- propor jogo, de Well, but I guess then talvez technically you need to fazer train uma your team composição better. 100% pra isso. Só que, Yeah, you know what? I'll agree with you, Wilkes. Yeah, porque jogar pra I do escalar think that if you've got that big essa advantage, não it should be vai showing, dar. but we're not seeing it. É, Like um dos pontos que Liberty a gente aren't, sempre or yeah, ressaltava Liberty da aren't winning the equipe draft that da hard, Loud era o decaimento do and mid the late, game só plan que this conseguiram game se aprimorar muito nesse was aspecto. kind of meh A from gente them. vê o Cut trazendo Like I didn't see altos, a o proper game plan in the Bolecha early game. chamando Like pras they didn't fights punish de um Fugado jeito early. They didn't. amistoso. Com isso, Like they didn't a really equipe take da Loud advantage of the Kalista consegue bot lane that I could não see. somente se solidificar, SKB como didn't get any agora ganks. Yeah, reluziu I agree. That's not. Cara, é Ideal. jogo muito bom. You're just Só trusting that your que players are se better. jogando no meio de 5 ainda tem follow-up, pô. O time tava And lá pra I like the junto, Liberty pra draft a poder little bit pressionar, more, pressionar, but not that porque much o more. Like I said, I think the Loud draft mais 10 Loud no draft jogo. was really good in Então, isolation, no and when jogo you're blue pra ele, side, porque a Liberty tá jogando like contra you o get Costream countered. no jogo 3. I thought the Liberty draft was E aí good é to um take grande advantage of problema, it, né, but porque we didn't see it trazendo executed, which somente is essas its own leves problem. alterações, dando foco, né, talvez sonhando ver Like dessa when I was partida doing não the conseguindo regular jogar, season conforme spreadsheet, jogou na primeira I would partida. dock marks off if a Batendo team de drafted a frente good com a draft, I couldn't parede, execute it because then faz um dodói. if you can't É, execute it, porque then you se shouldn't a pick the primeira- draft. primeiro jogo, So, yeah. a bot lane jogou bem, mas o Gobi, mid Thinkard lane is coaching jogou your in-house dois, team o tonight. mid lane Hell apareceu um yeah. pouco mais, mas daí a bot lane nem tá- Wait, is your nem tá in-house lá. like all Então, Diamonds Plus sempre players, alguma coisa like dando errado pra or eles. Masters Plus Talvez players, or is passa a it responsabilidade pro like what Levezinho, elo mas is porque your ninguém in-house? seja o Animal Kind deu certo, joga ele no Shinzal. É isso, bota essa prioridade I'm actually pra curious what jogo, a talvez good coach can ter do uma with a GOAT possível team. troca Like, de can you lado. coach a GOAT Não team? sei, a gente tá fantasiando um jogo 3, Challenger? mas Okay, ainda okay. estamos nesse Okay, then jogo that's fair. 2, né, 26 That makes a lot of minutos, sense. renasce o Barão. So E tier o 2, tier time 3 da Loud team. acabou saindo Nice. com a alma. A gente nem acompanhou esse momento. So for those of y'all who don't know, Kobe is the manager Paredinha já for, utilizado, que não tá or one of the directors for Supernova, one of the tier 2 or North American Academy teams. Foco pra cima de Leandrin, já traz a primeira eliminação enquanto olha na base. O Cut Okay. quer dar um backdoor, ele não quer And saber meanwhile, de Curry's just fight. ending the game. This is a 4v5 that Liberty's losing. Perdida. Não conseguem sucesso na fight, não conseguem sucesso na defesa de base. É Damn. só finalizar agora, porque sobrou uma unidade de jogador que é Levezin. Tem um Admirius, o Cut já vem Okay, com hold on. toda a I alegria. wanna. There's two things I wanna look at. Mas So a first of all, this fight I was kind of e o time distracted. da Loud acabou saindo Why did com we a just do this for alma. Liberty? A gente nem acompanhou esse momento. Pode já Oh, ficar and he de cuts them olho. all. A paredinha já utilizado, o Kino tá resetando, passagem agora das raízes. No! Bolecha. No! Look at Kina! Paredinha já utilizado, Kina's just o Kino tá chilling. resetando, Fight passagem agora starts. das raízes. And Kina actually bases again! Atrás, o gato faz o foco pra cima de Leandrin. Oh, no. Já traz a primeira eliminação enquanto olha na base. O Kurt quer Okay, dar um to be backdoor, fair, não quer saber de fight. A equipe da Liberty tá to be fair to Kina, the game is over at this point. Like it kind of doesn't. Kina was basing because, yeah, I don't think Kina would have changed the fight, but it's still really rough to see. Because all there, you can I can pretty much guarantee you what happened was that Kina was basing, comes across, Liberty decides to engage, and they call Kina, and Kina's like, wait, but there's somebody in our base, right? And wants to base, but then Liberty's like, no, we have to win this fight no matter what. Yeah, you're screwed. The Moon Curdy was here, and you didn't have anybody back in base. This was already over. The game was already over.
So that's okay. But it's just really rough to see that sort of communication problem happen. Because the game's more even, that would have been GG. Okay, the other thing I want to watch was this team fight. The setup. No, is it this one? No, it's the Dragon one. This team fight. Let's check it. Because here, at this point in the game, Liberty's down 8k? Yeah, 8 and a bit of change. You are just weaker across the board right now. So this is where I want to see Liberty actually be first to the Dragon Pit. I want to see them actually collapse in onto Loud and or pick. Here is okay. I think you're just trying to pick Loud as they come in. Just cut them with numbers of eyes. But by the way, look at the vision too. Liberty has very little vision. This is the only vision they have in the area. Everything else is blue vision. So Liberty have to play around this, which is fine, which is good. Imaginei até que o SKB fosse querer ficar escondido, né? Porque ele não tinha sido visto ainda. See, this is what I really didn't like at this point. I think you send one person here to just clear this ward. Maybe one person like further down to check for flank from Curdy. And if you want to steal the Baron, then Dragon, you just send Levison and Leandrin to do Dragon. You don't send the entire team. Because the entire team, the vision you set up here is useless. It's about to get cleared. See them? There's nothing you can do about them. So all this gets cleared. You have one ward there, which does nothing, by the way. This ward here is normally not even good because you need to cut blue side approach. The fact that Curdy got behind you is a whole different issue. Yeah, and then they actually started this up. The whole team's here. You started this up. Like, I don't know. I just don't know what Liberty is looking to do here. Do you think, even if you down this Dragon, right? This will be first straight for Liberty. One Chemtech does nothing. It So even worse, now you see Curdy. Like you had no vision on Curdy this entire time. Like when you see all of Loud here, you know that there's only 4 people. So you know that one person, that Curdy is like must be somewhere back here. Because he's looking for flank position. So either he's over here or he somehow got around you already. And in this case, Curdy. I just don't see what Liberty is looking to do here. And then here, they kind of look for the re-engage. It's like, yeah. I don't know. Not super happy with how that got played out. Actually, MVP. Who would I say is MVP? Who? Man. I think Annie did really well this game. I think Sant did really well. Personally, I think I give it to... I want to give it to Sant or Belisha. I want to give it to the bot lane, personally. I think Curdy did really well as well. But, yeah, kind of like what Wilkes was saying. Manny's really doing really well, but he's not beasting or standing out as much like to the naked eye. So to the eye test, I think bot lane. I want to say Belisha, actually, because I think Belisha had some really good engages, but... I'm good either way. Actually, Volks, if you're still... Oh, hello. What did I just do? My bad. Volks, if you're still here, do you know why Liberty lost the ban? Like... Yeah, I know that like they bugged up and they showed Sedge there, and I guess they lost the ban. I'm just curious if you know why they lost the ban. Because that's kind of weird. Draft-wise... Yeah, I actually don't hate... Again, I think draft was fine. Like, looking back, I think everything's solid. I still give it a 4.5. I think... Yeah, the issue was that Liberty failed to execute it. The Kalista, Nautilus, Cassante should have had Prio early, and we just never saw that happen. Yeah. I'm looking at the Loud draft. Yeah, it's strong. It's good in isolation. It's not a draft issue. Skit, a gente confere aqui no desenho do draft, né? Apesar Let's see who gives MVP to. né? A gente percebe a mudança da própria gameplay em si, né? Uma proposta que tem ali os seus pontos particulares, né? We saw this a couple times in 2v2. That's why I want to give it to Belisha and Sant. I think they just won out their lane 2v2. They won their lane hardest. And Belisha had some really good positioning throughout all of these fights. Like, really good peel. And I think he only died once, actually, for all of his sins. Or for all the sins of his team.
Foi gigante. But Curdy had some really good O flank clutch, positions. E isso abriu espaço pro Varus aí ficar gigantesco, pegar um triple kill, e eles abriram o jogo como um todo. E no geral também, né, como a gente tava Yeah, comentando even nesse this momento, engage o is time the one da that stood out to me Liberty from não tá Militia. escolhendo Like bem, né, aquele really capricho, né, desse apreço bought the pelas space and jogadas, time porque já for tinha Curdy to diversos actually get tempos there. de recado pra tentar Curdy eliminar and o Bullet, Annie to tava actually get muito there. de si, e isso foi já uma primeira limpeza muito difícil de reverter pro lado da Liberty. No jogo dele, pô, foi Yeah, muito this fluente Loud também. team's looking Um jogo do scarier and Varus, scarier. pô, Like even between perigoso game 1 and jogo game 2, da- I da- think da- Loud da- actually que improved o quite a Curry bit between the talvez games. um pouco mais apagado nesse jogo, mas porque a top lane também não precisou aparecer. So Uma ilha, né, nem- yeah, it looks like game isolado, não, it imagina. might actually be a E acho 3-0 que for tem essa Loud. questão, ó, o Curry Not tá what you aproveitando expected, muito considering dessa- that the desse last time lado, Liberty né, que 2-0'd ele Loud. ia ter um desforo, ia And that dar was esse just what, range, 2, ele 3 acabou weeks ali, ago? foi, se jogou, teve o follow-up do Bullet, como você comentou no momento. E Even here, nossa, Balicious creating Loud so tá much jogando space, man. unidade, em uníssono. E assim, quem tem Kalista era a Liberty. Como que é o Alistar que tá chegando na backline? E É. enquanto a gente vê o pessoal comemorando, o Kurt vai lá, gasta o flash. Então, em casa. O terceiro jogo eu sempre acho que é um jogo muito perigoso pro time que tá 2-0. Que ainda mais a Loud, pelo menos a Loud Mãe, Kurt, né, man. a Loud CBLOL, Could se have. for tá 2-0, o terceiro jogo, aquele jogo que eles também assim, ganhamos, Já era. a gente viu no fim de semana, foi um jogo perigoso. Então vamos ver se a Loud Academy faz a mesma Yeah, coisa, vamos Sad ver se did a isso acaba a série. truckload of damage. Todas as diferenças, né, em Torres, que era 7-1, agora é 10-2, sabe? Muito mais discrepante. Dragões, o time This da graph Liberty is kind of contra scary too, Dragões. actually. Não, pô, a Liberty You can dobrou see tudo it. de Like torre. Loud just don't make mistakes or didn't make any mistakes when they started getting hit. Ó, você vê? That's Você huge. vê, mas aqui, ó. Parabéns, notador. Conseguiram, mas o Dragão 4-0. Cara, gente, a Loud tá dominando. I don't know dominando essa série. Drafting necessarily because E I quero feel ver o like que a Liberty vai fazer de novo. we've Pra seen disputar esse SKB jogo, pop off the como é que past. They are not Todo giving mundo SKB the jogou opportunity bem, to, or eu acabei decidindo pelo cara que no, that's not foi fair. o I think Loud is doing a cara really good mais job of proativo, só que stopping essa SKB fica from com a being start do Bullet, que tá from sendo having a chance to come back. sem Oh alma, yeah, sabe? they gave it to Cara, Militia. jogou Nice. muito bem, deu bot. É, o Bolinhas, ele tá ali se mostrando. I agree um with jogador muito this. versátil, tá? Jogou bem de Nautilus, jogou melhor ainda de Alistar. O que ele vai trazer pro terceiro jogo? Continua na lista. Até quando não estiver jogando. Okay. Mas a primeira jogada We're é into ads sua. again. Banque seu game com o Santos. Kobe, get free to watch in houses today. It's in 3 hours. Okay, buddy. I will. I mean, this is looking like a 3-0. If this is a 3-0, then I might come and watch your in houses after, because I'll probably have time to actually do so. Yeah, I have time to like, eat and actually go and watch. I actually like the intermission music for. Yeah. Like CBLOL has good intermission music. LCS is pretty good intermission music too. I'm down for it. Clock, you open Reddit. Yeah. No, these Salgueros, I don't know who they are, but like their threads are real. Like I love reading the information they give, especially their off-season threads. Like I get a lot of information from there. Spoon, show me the best intermission music. Actually, yeah, you always had good music when you used to produce for us. Rose's pretty good music too, but Rose's music keeps getting copyright struck. Even though it's not actually copyrighted. I don't know what is going on with Twitch. But that's why... So for those of y'all who watch the CBLOL on the channel, and if you all try and watch the VODs, you'll notice that the Twitch side, our VODs go up on usually Sunday night or Monday morning. It's because Twitch refuses to auto-publish our stuff because it keeps giving us like copyright warnings, even though the music we're using is copyright free. So... I used to write CBLOL stuff and even started one /Reddit for CBLOL English. Hey! I didn't know we had a... I didn't know that you started one for us. Yeah, back then we weren't like in contact with like the viewers, but... Yeah. I don't know if Bren tried to do another one. I'm not sure actually. Well, but Bren made the Discord, so that's good. Yeah, I try and support... Like, anytime I see CBLOL things, I try and support it. Because I do think, like, I do try and support CBLOL as much as possible. I used to create threads on CBLOL, on Reddit about CBLOL too, but then I got warned about it because I usually link stuff, right? Like either the channel or like an article and stuff. And I got warned that I can't keep linking stuff, so yeah, I stopped. I didn't want my account deleted, or I didn't want to get banned from LOL Reddit, so yeah. So I respect these Salgueros a lot. You don't think? Oh, you can. Clock. You can definitely get the moderators from the subreddit can ban you. I know some people who've been banned already from there. But the mods change a lot, so
I don't know if yeah. Damn it, Spooch! So Spooch just posted a link and I'll put it up here for those who didn't see it. If I'm getting rickrolled, all of you are getting rickrolled with me. Spooch just rickrolled us through a image. Did that actually get played? Was this live? Spooch, and you were producing it? Of course you were. You know what? I actually think that song's a good song. Unironically, I think it's a good song. I actually feel a little bit bad that it's become such a meme. Look, you did a very salty post after the new zero tolerance policy arrived, and you're still okay there. Maybe it's also like how many times you do it, because like I was posting stuff like almost every week, so yeah, they deleted all the threads that I put out actually. So, bro, you cannot do that to me, Clock. When Dinkato just carried on ASOL last week, he looked so good when he wasn't put on Ari. Come on, man. Yeah, they actually deleted some of my threads. So if you search like my threads, you won't see them anymore, unfortunately. But I used to do like weekly. I used to post weekly articles about CBLOL. Like so, just like a weekly summary, basically, of the matches that happened each week. But because actually, yeah, I'll show you like what. Yeah, we're in draft right now. Let's finish draft, and then if I have time, I'll show you like what the articles I used to write, and then if we don't have time, then I'll just do it after the series. Because right now it's kind of looking like a 3-0. Okay, first off, good from Liberty to side swap. I think you kind of need to change something up. Like the drops aren't bad, but you're still losing. Change something, whether it be side swap. Not so much for draft, the side swap, but maybe just access to the Baron Pit and Dragon Pit. Because it kind of does matter. It's not huge, but what else, right? You're already losing anyways. Eu vou dar uma sapatada no time dali. Brincadeiras à parte, a gente tem já então retirada de Renekton, Olaf e Varus por parte dos Libertines. E a equipe da Loud retira essa Kalista, então não vai ter esse perigo de... Varus ban coming through from Liberty. I respect that. I think Sand's been money on that champion so far. And okay, interesting that Loud actually opted to ban the Kalista away from the engine. So I guess for them, this is what they felt like the counter was. I'm wondering. Okay, I was actually wondering if Landry would pick something like a Lucian if we're going still for early game strength from Liberty. He said Ashe. Ashe is a good flex pick. He can still flex AD carry quite well. We saw it. Brunsty played it actually really well in the Red versus Loud series. Just this last weekend. And I was actually so sad on Saturday. I was crying for Titan Curry to play Caitlyn Milio, and then freaking Fakey just banned the Caitlyn. I'm the Jinx anyways, but I really want to see Caitlyn Milio back again. I thought it was such a strong combo, and it did get nerfed. I don't know why we just didn't see this anymore. It's like the first 2 weeks we saw Caitlyn Milio. Shin top by the week log. I'll believe that when I see the Ashe mid. Você faz aquela composição de velocidade de cerco bem decente. Enquanto o Rel é fechado, então pode ser uma Ashe here for Kina. enquanto a gente tem Hui já cedo. I don't hate it. I think it's a solid pickup. Blinding it is an interesting choice. Com certeza pode ser flex, mas a gente viu como o Momote jogou muito bem. Sim. Aquela coisa, né? Too bad. Oh, Orbital VR around. This could have been a Xerath pick. Actually, no. I think Hui is more blindable than Xerath. Xerath is not blindable at all. Because you can kill him with assassins, whereas Hui can still survive assassins with the shielding. And Nico. Okay, so this is interesting. Both the Rel, okay, not both. Rel, Nico, Ashe, these are all flex picks right now. They can all flex multiple roles. I don't know if Belisha plays support Nico. So right now I'm thinking it's Annie mid. Sorry, Annie taking the Nico mid.
saber na But rota do into topo, Hui, I don't know how I não feel foi about Nico into tudo Hui. aquilo, mas a gente sabe que Early, É uma variável, but then late, uma variável chata, I traz um feel elemento de like split push pro jogo também, que talvez eles não queiram lidar. Nico e late um is gonna conforto struggle do into SKB. Hui. Eu lembro que, assim, o jogo que foi um jogo legal, pô. That's just a Então, good instinct. I can't É, remember the last time I saw é this um matchup. respeito So. ali da escolha, que é Oh, ó, Lux quem ban. saiu Nice. aqui? A Lux, porque não queriam Yeah. ter essa If possibilidade. you're gonna ban the Não Lux, lembro maybe you lá, might want to ban porque Morg eu or imagino a Karma. Nico I feel like muito Karma mais is nessa actually rota really, inferior, really né? Porque scary na rota do with meio, Kate. nesse ponto do jogo, eles And then podem there's still jogar Milio ali as well. I jogar think there's a lot of com good pairings na with rota do meio sem grandes Kate right problemas, now, mas which is why I don't know tudo why bem, we don't see her tiram more a Lux often. só pra garantir. E vamos ver se tiram outro suporte também, uma Renata da vida, que poderia jogar com essa Kate. Sai o Xante, né? Então, apesar dele não ser tão impactante, foi removido. Okay. E quem sai agora é o Blitzcrank, ok. I actually don't like Blitzcrank Caitlyn as a bot lane duo, but I guess it's kill threat. And Mas Caitlyn I think that Blitz, you're assim, probably either poderia picking funcionar, Enchanter né? Porque or puxa this trap. is support Ashe and you want É, another AD carry. exato, mas não. Jax agora fechado. Oh, yep. enquanto Seraphine Ashe. Liberty, Okay, that's the Liberty, duo we saw Liberty. for Que Red isso? Não, this last que weekend. isso, Liberty? Solari was so happy to see the Assim, Seraphine. Seraphine Ashe é uma bot lane muito chata, que é muito range, muito pouco, limpa a wave muito fácil, é difícil de jogar contra. Mas E ela tá Seraphine. locada, mas a Oh Serafina yeah, não Aatrox. venceu no It's a CBLOL Jax. Makes Academy. sense. É a última I esperança. like this. I think SKB's da Aatrox is still Liberty, really então, good. tirar Even though it essa got shut down win game rate 1, I da think that was campeã, more nossa queridíssima Curdy being very cantora, comfortable in the que Dar mandou matchup. agora também esse Now that you know Aatrox you're pra running the fechar. Aatrox into Jax, Na I'm posição, okay with a SKB trying Rael this vai again. pra I selva. still think Seraphine SKB is a tem que really good buffar Aatrox top alguém, laner. né? Alguém tem que ser buffado por essa Serafine. Então, Okay, so it is o support Aatrox Nico. vai ser o carry da equipe junto com o Ray. Into Eu the quero ver como Ashe. que eles vão sair na rota, I porque vai kind ser of don't like Caitlyn that. E Nico mesmo, pelo visto. I don't like E Nico a support gente into vai ver anything that can stop the Orianna nessa engage. rota do meio. Orianna Like, com Jax easily stop funciona the muito bem engage. com a própria Nico, And between então, Ashe and Seraphine, I just think it's going to be so até o hard for buff do Belisha to Optimism, navigate então, the engage. o Loud responde This bem is novamente not a fair equipe to da Liberty. Belisha, who has to Eles play the ficam com esse champion right Ashe, now, into Seraphine, Seraphine Ashe. It's really tough. carry, Ashe, And we support, R5 precisa- Orianna. Não, I mas hate Seraphine my suporte, life. Seraphine precisa de recurso, precisa de Sim. nível, precisa ficar um pouco sozinha. So for pegar those of y'all who don't precisa know, terminar now you know I a hate live R5 cedo Orianna. I pra think there's. poder ter I'm happy to see o- this pick. o Like I don't apoio, like poder ter Ori esse aura into a mais, Azir. I'm okay mas with fica Azir tudo- into vai Ori nas mãos do because monte. I think you blind Ori. If you're gonna pick an Ori, just blind it. There are not a lot of terrible matchups for it. And into freaking Hui of all champions, this is the same problem I have as Orianna into Azir. You just get outskilled, you just get outranged eventually. Like so, Orianna will win out early against Hui, maybe. I actually think Hui has a better laning phase than Azir, because you can choose not to interact with the Orianna if you want. Uma coisa que tá aparecendo recentemente também é Like, essa it's- Ashe com Seraphine. It's a bit com okay. Ashe I guess your auto letalidade. range is not great, but Então, like you, você you have faz uma abilities that composição can allow you to bem still step voltada in, pra like ele, shield Ashe yourself, speed up letalidade, yourself, que go tem and hit dado massive muito minions. forte, que vai fazer I pra really don't like the Orianna constantemente, pick. é, I don't like the constantemente Nico também, flex não é muito CDR into quem support, entra nessa build, because you e você picked it after deixa seeing the um pouco Hui, so mais de you ouro também knew na that mão you're do gonna flex it Seraphine, support most likely. e ela vai Yeah, crescer e I tirar don't o know. que a Seraphine vai utilizar pra daí buffar o time. Also, Vamos ver se vai ser the essa comp estratégia. Ou from é só Seraphine suporte, que daí eu não gosto. Liberty No is caso, então, dessa Ashe vir com o it feels a bit split to me. You've got Ashe, E a who's Seraphine good for vai- siege isso, a Seraphine vai- and early vai- pressure, but vai- then you vai don't have ficar anything farmando. to really set her up for that. Ok. I guess Bom, you've got a gente vai Nico to descobrir, né, help esse win jogo, that porque a lane. gente tá chegando maybe. em Summoner's Rift, esse é o ponto But sem against Seraphine retorno Ashe, por parte da equipe da Liberty. Se perder agora, a Loud I don't. Direct I 3-0. would have given Já Liberty's tá na comp bicuda, like já a faz 4 igual o maybe, Gato but because falou of the também Orianna, I'm aqui, gonna give them a mandar Liberty de 3. férias já. Duro, a situação agora é precária. É, Liberty, ó, é a hora. Tem que se acertar. I'm gonna give tem the comp a que 3 for Liberty. fazer I really don't o- like the o Orianna. I think the jogo Orianna does not rodar, make the Tem que fazer essa composição, essa aposta que eles Mm, colocaram for aqui, Loud's comp. Seraphine, What did they Ashe, pick vale again? I muito forgot a what they pena, picked muito again. a pena mesmo. Let me just Ela double check. é Loud's comp. Oh, sorry, other way around. Sorry, not Liberty. I don't like Loud's comp. I think this was fine. This was fine. This was fine. These two I don't like in the way they got played. So I'd have given this like a 3.5-ish. Because I think Ashe Seraphine's a really good pick from Liberty. I think the Hui got a matchup he's fine with, and I'm okay with SKB's Aatrox into Jax. I like this composition a lot. I actually give this a 4.5, and I give this comp a 3. Like it's playable for Loud. It's not unplayable. I just don't think it fits very well together. Then you've got combo AOE, but then Caitlyn is not AD carry that you want. Like if you're going for a big, massive AOE combo. It's okay. It's more for early pressure. aparecendo e perdendo a série. And like Orianna isn't a great skiller either. Like Então, Jax vai is, ser bem but interessante Ori ver. Quem isn't. sabe a So Red consegue um segundo yeah. upset, acabou tá I don't know. fora. That's it. I think
think I've favored Liberty dropped all 3 games so far. So
Ixi. Bom, Hey, who a knows, gente man? Like, descobre amanhã, não é it's nosso not been papel. about the A drops gente tá só aqui so far. construindo a It's largely expectativa. been Não, amanhã eu execution. vou estar em casa com a pipoquinha ali, podendo curtir o jogo. Não vai ser And I meu suspect papel this aqui, game não. will be no different. Mas é isso, estamos chegando pra esse terceiro jogo. Liberty do lado azul pela primeira vez na série, tá? Yo, Dark Knight. Enquanto a equipe Welcome, da welcome, Loud friend. tá descendo o Red Side também pela primeira vez. Glad to see you here. Ana Zita, você que é especialista. I am straight chilling today. Kind of mixed feelings. This game, this series so far is looking like it might be a short series, and I don't know how I feel about that. Like, on one hand, I get an early day, but on the other hand, I thought this was going to be competitive. I really did. A Trox, Rel, ok. But either way, enjoying myself. How are you doing, Dark Knight? Flash Cristal Encantada, Serafine é o Bis, do outro lado, Grão-Mestre das Armas, Guarda Crescente, Onda de Choque, As na Manga, e a Okay, Nico on to the Florescer rift. Repentino. Olha Oh, só, one thing I didn't talk about skilling. Vocês estão I think prontos, skilling invadores, heavily paciente favors no Liberty 9? this game. Tá Like with ótimo. Hwei and 9 Ash, de 10 tá excelente. O Rui é yeah. muito novo They've got também. really good Não, skilling. no Rui é alguma coisa de desespero, eu acho. So pressure's on Loud to make something happen. A again. produção vai conferir pra nós. 20 habilidades diferentes. Yo, Pode Sign customizar God. de vários jeitos, mas enfim. O importante, além de ser o que importa, meu querido, No, é que a this gente is tem um Patrick. dragão infernal. Então toda aquela prioridade que a gente via sendo muito Mas one-sided, né? oh. Sendo ou levezinho, So ou Clock gato, trolled me levando this morning by telling me vai that ser mais disputado. that he heard maybe Makes Drake Hero and Mikau might be playing today. As escolhas Spoiler, they were not. dos atiradores, vai ser a Serafine realmente suporte e a Ashe que vai farmar. Okay, fine. Clock got trolled and I got trolled vicariously through. Quero ver também o quesito Yeah, da gente but it's April ter Fools. Leandro Incon e esse fantasma, I- né? Porque aquele Man, mundo I'm not a vai fan of criar. being online on April Querendo ou não, Fools, os but I had to fatores co-stream do this que o time da because Liberty tá propondo CBLOL são Academy cômodos pra continues. essa Caitlyn, que precisa ter essa Maybe this is mobilidade, all né, one big conseguir April já Fools. empregar Loud is sua not habilidade actually no winning. evento pra escapar de Liberty's uma just showing first rotação. two games. They're É gonna aquela pop off coisa, now né? anniversary. Maybe, Infelizmente, maybe. minha primeira main. Quero The ver. broadcast teve also dias did like melhores. Já teve dias melhores. A gente tá vendo a aqui, bit of ó, an April Fool's a thing runa da with Ashe, the que ritmo roster. fatal, Oh, como eu havia ouch, comentado, Mochi, né, que that vai hurts. fazer aquela build de mata Kraken, velocidade de ataque, jogar pra cima do I time, posted in sabe general que chat in DPS Discord. legal, This is DPS what bom, mas the o broadcast time showed as the starting tem roster que for Loud poder today. brigar, So então vai ser interessante yeah, como que ela I don't know who se trolled sai Clock, com but tudo. it's a thing É uma briga that's de been going pontos. around. Aqui essa rota inferior. Serafine April Fools e is Ashe cool contra so far. Caitlyn e Nico. RuneScape's Só que new eles skill, perderam which is dois a bench mais, então sitting. fica um pouquinho mais chato. E aqui no centro do mapa a gente tá de olho já no Kina. RuneScape has now become an idle game. Trocando um pouquinho dessas skills, a produção nos Is falou, the é Yandrin super playing well? vertiginoso a ultimate do Hwei. Então, Uhum. ó, vou anotar no meu I palácio don't mental. know Enquanto if de olho aqui na rota superior, the Yandrin, aquela I wouldn't rotação say nada is fora do playing normal, só que dessa vez vai good saber right quem now, tá but the chamando Yandrin's um also pouquinho not mais. playing Agora com badly. esse nível 2, o Kurt I think vai botar Santa and um pouco mais. Belisha are playing E como really tinha well até right now. comentado no outro jogo, né? Opa, Leandrinho. Trocaçãozinha rolando, já tem But yeah, um the Yandrin fantasma, and Momochi have também lost their já lane, utiliza seus feitiços pra in se both the first two reposicionar, games, talvez pra so. colocar um pouco mais adiante. Esse dano, o Momochi tá absorvendo todo o dano e pode buscar a finalização bolecha. Agora Oh! fechado, desvia da trap! E o Um, Leandrinho também, né? Que tem que fugir, pouquíssima vida. Foi a troca no limite, realmente. On a É scale o of 0 flash to 2, chateado do Bolecha, it's já really gasta, low. ele quer virar um minion na cara de todo mundo, Bolecha. Yeah, you know, that's Essa a pretty good way to put it. O Leandrinho vai contar a base já. I think Santa and Mas Belisha are aqui at the tá 2 pra right uma now. dessa, tá? Não posso criticar, não. But they Pera, banned pô, out mas Sans Eu sou Ferris. de humanas, eu não And sei Santa se just eu went and gosto picked Caitlyn de instead, Shin, so falei, they're still não, very much lane Não, dominant. mas quando virou na sua frente? Não, foi tipo uma coisinha assim, eu tenho TDAH, eu vejo Oh, and they go for the invade. I like this from Entendi, Hugato. entendi. Nada, justo. E olha aqui, ó. Yeah, I think Hugato does Hugato really well when vai his lanes cobrir a have rota pressure. inferior, sabe que eles têm a pressão, sabe que So I'm eles glad têm to see them vantagem. É um bom actually look for início pra this. esse Ashe Serafine. É, definitivamente um péssimo início. E a gente tava levantando a questão da Ashe vir com esse Atlas. Não, foi a Serafine Ooh, mesmo. and Kina's taking that beating E aqui early. o Kina sendo bastante pressionado, consegue esse nível 4 segundinhos antes do N, tá sendo fortemente empurrado pra debaixo da torre, tá? Oriana early game, pô, muito difícil de É um jogar boneco. contra ela. É muito Yeah, it's only 2 minutes down in mid lane. That's okay. Já foi uma barricada e meia, a Caitlyn faz Really, isso. that's not a big É deal. boneco também, de League of Legends. Inclusive tá com a skin Arcane. Bem vestida pra ocasião. E é aquela coisa. Yeah, a this bot Caitlyn side, they got e the a Nico wards pegam down. vantagem. I suspect Lianjin and Momoshi can't do anything till level 6. But once they get 6, I need to see some gank come to this bot side to shut down Sam. E o push da wave. For me, like this bot lane for Liberty, it's just how well can you tide the super rough early game. And or well, how well can you poke up Belisha? Because I think you can't hit the Caitlyn, but you can hit the Nico. O desmonte do seu cavalinho, da ferromante. Nico get yes. So yes, a Millenite. When Nico transforms, she gets the range as well. So yeah. É
isso, daqui a So she gets the 45 poke segundos range. temos o nascimento dos primeiros objetivos neutros, tanto Did they say when Bastilar they start quanto using the Dragão stage, também. or if they O Wei wouldn't? voltar pra base, I don't conseguir know. comprar mana I pra Peter can't remember. perdido, Somebody in já chat é said muito before that ruim. I Então think they're ele going to be tem que playing. ficar, vai tentar segurar I think it's o the máximo possível. either. Não dá nem pra contar tanto com a ajuda assim do I- Levezinho, e o N Sorry, sabe I can't disso, remember what então they said. vai pressionar. As far as I remember, grand finals will be live. Gigantesca. I don't know if Kurt some of the perder isso other aqui é um games leading up to desastre that pra might ele. also E be olha, o live. Levezinho já tá But I don't know logo which se stage. But I've been told apresentando, by SKB vai by y'all trazer in chat. iniciativa, tá com vantagem Can't remember de who nível, in chat tem, said it, então, but yeah. esse favorecimento de habilidade é completamente combado, Ooh. foge com o salto atacante, roda o poste, Oh, this is a demais, perfect stack. They didn't even take tempo de third desvio aggro yet. Q1 Or e Leveson vai took it. SKB didn't take segurando it. a favor. Chega com o teleporte agora o N e a equipe da Liberty Oh. não sai com a eliminação. That's unfortunate. I actually thought this was beautiful from Liberty. SKB getting a 2 full wave stack is actually insane. Like, that should have been a kill. That's okay though. Burning Annie Flash, Annie Teleport, pardon me, is still a good trade. And Kina gets E a prio, gente volta, né, pra and esse then momento gets to shove que a some of the SKB wave in. tenta trazer esse combo pra cima do Kurt. This is good from E a Liberty. circunstância é outra, né? Ele But they're traz o still mesmo down campeão, CS né? because Ele of bot traz esse lane. Atrox, mas dessa vez ele tá de This gold computador, lead is just ele because of quer bot ficar lane. nessas lutas That's okay. escondidas That's de to be boa expected forma. against a Caitlyn lane. So I'm actually not worried for Liberty from É, this year. This is okay. Da Liberty sabe que tem essa necessidade de acelerar um pouco mais. Yes, de pegar you um can- pouco mais de vantagem, entregar vantagem também nas mãos do SKB. Potentially, Não yeah. não sendo uma For Seraphine Militia. carry na rota Or you could inferior, just stay Caitlyn and just você não poke out tem, with range, né, right? talvez That's a one of the necessidade reasons de ter why, um Atrox like, tão this bot lane is going to be gigantesco kind of rough assim, early, is because you can do porque that. não vai ser a única fonte não, a gente também briga legal. Tinone's Também died only consegue 7 cair times in the down, last Jax, 11 entrar games. errado, né, consegue Bruh. jogar nessa partida Tinone's aqui. always does this at the Mas end of the ainda regular season. He assim, just fica becomes like aquela nigh necessidade unkillable. do It's SKB so de frustrating. conseguir aparecer um pouco mais no jogo. E lá na parte de baixo a gente vê, né, uma aljava vespertina pro Santi e umas grevas do Berserker pro Leandrin, né, pra essa But oh well. carry. I mean, he's good for a reason, right? Tinone's is Todos os seus benefícios yeah, no kit, né, com a consistently captura de Piltover que atinge one of our diversos best laners. alvos, facilita o fight. Not always in Agora, terms of com just esse pressure, item, but just it's Leandrin really hard to sai punish na him. frente, falando So que whenever he sai starts na playing frente, scaling em cima champions, desse it looks always combate, scary. SKB e Kurt se estranhando, Scaling o champions are Leandrin de Zoe. um lado, aniquilando I'm still do waiting for outro, Tino and Zoe to come back. recorte de um lado, é lâmina do Arquinho do outro e ninguém é eliminado até agora. Vai trazer o segundo Mistakes were game made from de combate, Gertie. pra cima! Okay, SKB's coming back. Let's go. Os da SKB, Kurt, você foi sossoladinho. Joga muito bem Yeah, esse I don't hate campeão, Loud, parece que ele tem a vantagem at least not de this Loud troca roster. com a grevas do I just want to see a longer Thiago series, so I'm happy that contra Liberty's favor, punching então a back. defesa Oh, so I'm happy that vale SKB's muito mais a finally pena aqui. like getting a Brigando favorable Dragão. matchup because he's had to play Perigosa counter briga matchups no multiple Dragão. times now. Levezinho pode entrar e fazer uma baguncinha, vai segurando, consegue paralisar os Oh, jogadores, tem agora a presença do Leveson. Momoshi, já não coloca o seu How is disco he pra jogo, still porque so tá healthy? The hell? A equipe da Okay. Liberty se separa e a gente vê o foco ficando na mão da Loud. Oh, Momoshi lá no. atrás consegue apagar, então garante ao Oh menos uma no, eliminação, Liberty, vai not ser like bonito, this. É double kill pro N. Que bagunça esse Bro. dragão também, porque o Senti acabou dando uma rede muito ruim ali, que ele se jogou no Okay, I don't want to see meio do this time replay. I want to see the adversário, bot side queria um replay. daninho a mais. No fim das contas, a gente vê a troca ali especial, o replay. Yeah, who'd have thought? Conquer. É chique esse aqui, com a câmera 360 acompanhando a troca no limite. Conquer Aatrox? E Wow, o yeah. Kurt foi pra cima, enquanto não tinha o That's it. cobertura I will also say though, this is a melee matchup. mas a SKB foi muito bom de pegar no limite. E aí a gente vê que essa I don't know why Leveson ele actually percebeu que ia opted. voltar, ele tentou fugir, mas a SKB This foi feels a muito bom little de bit pegar no limite. surprising to me. This is a 3v4. Like, Kina is not here yet. E aí a gente vê que essa And Leveson, okay, I guess Leveson went a bit too early because you want to get drag. But yeah, I think what I need to see Momochi do is actually step up to cover Leveson with heals and shield. aqui no Rio, que ó, você vê o Senti. Ele tenta Because that kind of didn't uma happen, this rede, ends up happening, volta right? uma posição ruim, Like, they already got você tem que Leveson, gastar there's no smite threat, they secure flash pra dragon, they poder just come fugir. back in and Momoshi, quando wipe ele you. vê, também tá no meio do time adversário, não tem mais pra onde correr. Acaba That's a terminando. decision and a half. Mais uma trocação aqui, tá? E Ooh, os dois saem SKB machucados, almost o SKB died. sai numa situação pior, vai trazer esse reset, ele não tem teleporte, então vai ter que voltar Oh, andando. SKB almost died after he Isso, TP né? back to É um duelo lane. de dois Okay. campeões de League of O Legends. abate não muda That's, nada, ele só not põe great. muito lane, né? Ainda mais com o Jax, que vai escalar muito bem. Esse abatezinho aí não é uma coisa que acaba com a Derek, corrida, let's hope atrasa, SKB can tipo, carry them through the mid game, and then we come up jogar replay. melhor, ele SKB vai is forced to sair, recall. leva duas barricadas essa brincadeira, porque ele destrói torres. E ele tá só com esse fulgor. But yeah, no, Vai I voltar kind of mais uma agree vez, tá no because timing das vaciladas, it's a bit mas tough. a unidade levou uma unidade Kina vacilar, losing early is passando por ele, expected. próximo Bot side da losing lane. early is E aqui, expected. você It has to be the Kina top tava lane. de boinha na lane, só que It ele has não to be. tinha duas kills, né? Agora ele tem essas eliminações, tá com botas ionianas da lucidez, tem esse tempo de recarga otimizado, tal qual, né? A questão do próprio mana através do capítulo. They traded bounce the mid wave because everybody loves minions, Clock. He just wanted to hang out, chill with the minions a bit, you know? Então você tem o combo de Ashe e Seraphine. Pegou a flash em alguém, Seraphine vai ultar também.
Bro, speaking of minions, this last weekend again, freaking Costream minions get a solo kill, or not solo kill, but get the kill in the bot lane. That's crazy, man. Oh.
Okay, that is painful if you're Liberty. Yeah, Pain literally has the minion buff. It's actually crazy. Oh, Kino! Não, o N aí tá de brincadeira. Opa, Oh, there we go. That's the level 6 I was talking about. Easy clap. Não consegue encaixar o florescer Oh, repetindo, mas olha maybe isso not so aqui easy do clap. Santi. Já traz o combo, consegue o reset do sexto tiro, é paralisado, não tem a sua ultimate pra fazer valer. Wait, Kina. Depois esse duelo pra cima do gato, Don't não tem overchase. ultimate, Don't overchase. Relâmpago absorve bem demais. Só que Oh não my é o goodness. bastante pra bater esse Shinzal. O gato que I was actually scared pensava Kino was gonna die agora there. que ele ficou sambando na rota do meio, entregou um QW de graça pro... Nah, I wish I was paid. Mas ainda Just assim, give me a jersey. I'll get the minions to back you up, you know? Muito forte, muito na frente. E o My Kino loyalty tenta is se open virar, for bribing faz o now, que pode since I found out that I nesse can't buy momento, freaking manter a CBLOL bola jerseys equilibrada. outside of Brazil. Enquanto o Kurt fala que o abate na top lane não mudava muita coisa. Ó o Jax. É, tá de fago Okay, também, né? Já fechou mais all meio jokes aside, caminho where do seu primeiro grande the item. game state right now Esse ouro total, tá? O N com 4.500 is in favor of e o Loud. Santos That's com okay. 4.100. They're expected to win out É, já é um early. espaço que a It's Caitlyn been a lot of fecha just sort o of primeiro lane item, fecha ganking essa and whatnot. fortaleza One site, drag in the way vai of ficar Loud. No ainda void mais grubs. incômodo. A gente confere no replay, essa iniciativa, né? Foi o combo de ult. É Yeah, this is a good flecha combo. e é falsete. You just CC one person. Problem is, Leandro just took a lot of damage while all this was happening, and the traps were really good from Sat. Just cut them off. No flash, no go. Aí fica por aí. Consegue uma troca, I think Liberty are okay. They 1k down at 10 minutes into the game is a bit rough, but it's comebackable. What's more important to me is that Loud have not really forced too much in the lanes yet. Quite a few of those kills came from the team Ele fight. errou, foi tudo, meu querido Skate. O Kurt se aproveita Oh, e vem com o flash pra no. finalizar. Ele devolve a sua soladinha. É, porque esse é o ponto do Jax contra a Trox. A Trox é bom contra o Jax. This is not good for Ele Liberty. consegue dar dano através do E. Porque você tem o Q, And você consegue pegar, SKB is like pegar com o up adversário, mas quando você CS, gasta na wave, and se você não acerta o Jax, by você extension, não he's up experience recua, as well, and e he's dá just espaço pro dying. Jax ir batendo em você entre If a Curdy's utilização oh das no. habilidades, ele vai ganhar a troca. E aqui embaixo, ó, já tem a mão Okay. utilizada, uma Mochitanka, tá com ali com Yeah, a this sua might be a possibilidade problem. de segurar, né, ter esse shield. Ok. Yeah, até so agora Liberty a gente still have percebe the que skill, and você Kina's doing well in the tá mid lane, fazendo which is 100% da huge. sua utilidade. My concern is that Loud should be starting to be aggressive, and the moment I see them group up, that's when I think Liberty's gonna have problems. Vem agora de novo passado, Great catch. e o Leandra's Leandro already almost dead to start the acabou fight. trazendo seu dano final, e a gente Ace in the tem hole's down muito though, so dano sendo devolvido por parte da okay, they find Liberty. Balisha, but they lose the fight. Vem, Yep. então, o Kina This na is distância, só que a punição vem pro lado do Santos, this is like que almost apaga o Levizinho. pixel for pixel what I was worried about would start happening. When Loud start picking fights, Liberty starts to lose. Right? Like sure, you know, it's a 1-for-1 trade, but look at who has to back off, right? Liberty is so low on health in multiple members, they have to back off. So even though it's a 1-for-1, Loud secure the objective for the next like 10 minutes. Around the next 10 minutes, this should all be just Loud's game in the mid game. Olha, ele So tá it's a question for me de now olho of how agora, tá? fast can Loud E snowball. de todo jeito, ele tá com um lacre sombrio nas suas mãos, então ele If tá Liberty can slow it down, then começando a they win. mostrar pra que veio esse Oh campeão, my pra que goodness, veio Curdy's essa just kiting seleção. SKB like a E de novo boss. na rota do topo a gente tem o grão-mestre das armas ligado, o Kurt não tem flash pra Damn. finalizar e o SKB agora fica pianinho. SKB just came back to lane not too long ago too, and he's forced out again. Errado, Jax cola, e daí o Q3 é onde você pode falar, beleza, aqui ele vai pra cima, ele vai perder, mas... Oh, Kina? Onda de choque pra cima aqui, não. Wait, where's the Strongthorns? Yeah, it doesn't matter. No Strangletorns, the Bramble. I forget what Nico's root's called, actually. Não tem flash e o Huey é muito imóvel, é muito frágil. Então, Stranglethorn is na Zyra. saidinha da rota do meio, Nico's fica fácil pro is Oriana conseguir punir, mesmo com o Bulecha não acertando it's the E. o Tangle Barbs, seu Tangle Barbs, that's the one. enraizamento em cima dele, ainda assim é o suficiente. All these Bom abate plant-based da Loud names. que, de novo, pune os erros da Liberty. How could Porque Paper get essa on your o road? ultimate tá disponível, pode ir pra cima do N. Oh no, the day they make it to MSI Worlds, I'm buying tickets to the group stages immediately. Mas agora essa chegada com a sua lâmina da Ooh. chega no final. No! Okay. Mas olha o gato. Levison had to ult to secure that one. That's a bit rough. That's funny. Leandrinho do outro. Ele ainda os dois, quer dizer, a gente já teve It o gets gato over. pela flecha Trades have de been really cristal, poor o since his Santi não solo on gastou Curdy. suas na manga. Yeah, kind of. Situação intensa aqui, porque o gato I mean, okay, vai to be buscar fair, jogadores it is actually a bit na hard frente, because agora Jax is very ele é mobile, procurado, Caitlyn lá atrás, but bora 100% pra agree. frente, It's atira, o been gato consegue segurar muito bem, particularly vai pra bad distância since that ali happened. com Oh, Hugado! SKB entregue no meio Okay. de 3 jogadores. Hugado just broke Levison's Muito ankles. bem jogado pelo gato, All que 6 of them. reconheceu que ele tinha o Q3, que ele tinha curinha a mais, foi pra cima e agora o Kurt falou, Kina, vem aqui, você por aqui. Ô, Kina, meu querido, a sua torre é do outro lado. Não teve
sabe como dessa vez, então ele falou aqui na vou te solar, então finalizou. Cara, e What did we ruim just contra um Jax, witness? você erra o seu... What just happened up top? Não tem I o didn't- que fazer, né? Não tem pra onde correr. Like Consegue what? o abate tranquilamente. I'm actually Kurt, confused right now. E no fim das contas, a Loud de novo vai tomando conta do Dark Knight jogo. Hugado should have been dead, man. Não Like é tão fácil, tão simples, mas o he Saint almost ainda messed it up, but he clutched it up. Ele ainda tá enorme. He hella Olha, a clutched gente that one tem up. já de novo mais um Yeah, pouquinho passando, I agree with you, Dark Saint Knight. It's looking like it might toda essa be pressão kind que of eles over possuem. a little A bit. questão das barricadas, Loud's muito starting to feel comfortable, desbalanceado, tá? Nessa and parte they aren't de even like Ike, brute forcing principalmente, as a quem team. consegue They are just fazer isso, individually esse cerco winning their com matchups. It's kind of tranquilidade. crazy. E o que era só antes o N e o Sant, agora vem o Gato também dominando no gol, de 6.500 pro mid laner. Oh, are they not gonna 6.300 replay? pro Kina caçador, just dying to 5.800 Curdy solo? pro Okay. caçador, e o top laner entrou na If they're not gonna final do it, passada I também, will. tá? Todo mundo da Like I'm Liga sorry, Loud I need to watch what the hell no happens. meio de 3 jogadores. Muito bem jogado pelo Gato, que 'Cause- reconheceu que ele tinha o Q3, Okay. que ele tinha curinha a mais, foi pra cima e agora o Kurt falou... Wait, literally just Pelo Gato, que Kina just reconheceu fucked que up. ele tinha o Q3, que ele tinha curinha a mais, foi pra cima e agora Okay. o Kurt falou, Kina, vem aqui, você por aqui. Ô, Kina, meu querido. Wow, essa torre okay. do outro lado. that was just like Complicou straight up dessa mistake vez, from então. Liberty in terms of like thinking they could survive what they couldn't survive. Holy crap. Curdy is a monster this E game. olha, a gente tem já de novo mais um combinho passando, Bullet e Sant colocando já This is toda essa not pressão que eles okay. possuem. A questão das barricadas, Yeah, muito desbalanceado, exactly. He tá? just Nessa walked parte up to a de baixo, Jax principalmente, with quem no consegue mobility. ver You're esse away. cerco, You have tá? flash, but you have no other Quero falar mobility de N, spells, and Sant you just agora walked vem right o up to Gato that. dominando Okay. no gol de 6.500 pro mid laner, 6.300 pro atirador, Damn. 5.800 pro Is caçador, Loud e o top tilted? laner já I feel tá tilted na watching passagem for também, tá? Loud right Todo now. mundo da Loud acima da Liberty. Todo mundo com vantagem, até o suporte ele fez de 1 de ouro entre eles. Uma unidade. Uma unidadezinha de ouro. This is unfortunate. Mas também Very, é very o unfortunate suporte for them. dele, quem matou No ele. último segundo foi. Conseguiu. E aqui, Yeah, vamos like lá, Leveson será shouldn't even be walking up here. I feel like da Loud. he could just die. Incisivo nesse timing. De novo, a gente viu só uma vacilar, você priorizada. Mas o time da Loud aqui se Okay, apresentou. Loud didn't Opa, wanna flecha, fight. e agora também a passagem do Bio. Oh, that was so good from Momochi. Essa é a proposição da bot lane da Liberty. Momochi cracked. Let's go. Até o talo. Aí puniram Oh, bem but you o just Saint. lost topside turret. Never mind. Não se I sabe o mean, objetivo, tendo uma hey. fazer a vida e passando por aí, pô. Foi desrespeito pro time adversário, foi punido por isso. Primeira torre vem pras mãos da Loud lá na parte de cima do mapa. Yeah. E a gente tá Liberty still have né, options to porque make these picks happen. Anytime you've got an Ashe in your team, you always have the option of picks. It's just that you've got to be very careful how you engage and who you decide to pull the trigger on. So Momochi there was just beautiful. Momochi and the engine together were just spot on for that. Olha, esse barão vai ser difícil. Esse barão é Tô difícil. só lendo o manual do mapa. Não, mas é difícil conseguir punir. Olha aqui, Kurt. Falando de punição, cai pra cima e o Kurt não Wait, tá Leveson nem doesn't win this. aí. Tá só falando de sim, mas ele só reconhece. Fala, eu não vou bater nesse bicho. Meu Deus do céu, não tem como. E agora a chegada do gato, o Bullet tá logo atrás. vem Oh uma my barriga, goodness. Mas o gato faz valer. Oh Mais my uma vez, goodness. 4-0-4. O Bolecha só queria assistência. Não I'm deixaram closing pra my ele. eyes. This is cyberbullying. O controle do mapa todo, com todas as rotas ganhando. Okay, Vacilo na rota do meio, do Saint passando Curdy por might not have the highest passagem KP. drop, He might not even have the highest damage at the end of the game. Não tem- But right now, he's my MVP. perde, pô. A Orianna vai Like, pegar this esse Jax jogo, is cara. disgusting. Olha, And let's not foi forget, bem. SKB picked the Aatrox to counter the Jax. It did not work, guys. It did not work. Vai acompanhar o Bake, tá chegando aí. O Arauto do Vale é invocado Hey. até vai ao chão. E o gato vai pra dirigir novamente. Só que é pra levar, né? Pra conduzir o Arauto pra outros lados. Deixa bastante machucado através dos Okay. ataques que a equipe da Liberty colocou. Só que o Arauto ainda assim volta pro meio. That's fine. Hugado's just driving faster than Jax. I actually like this. We've seen this now like twice from Loud, where they just take the Herald as a getaway car. Oh, Momochi's almost dead. Ele não consegue evitar o dano explosivo. Oh my goodness, do you see this? They had the vision. Curdy knew SKB was gonna come, and he just waited over the bush to do this. That is so disgusting. I love Ele it. já isolou sozinho o time inteiro adversário, ainda mais que eles sabiam que tinha uma Nico em algum Yeah, lugar. Balesha did that earlier with Herald too. Just Tava took it só to get out. esperando pra It's just poder like, yeah, you know what, impedir o guys? time adversário It's poder faster than fazer walking. jogada. Então eles não podem dar as caras. E esse é o ponto forte da composição da Loud. Se a Loud entra primeiro no objetivo, This você não this feels like an April Fool's game. I can't believe it's so one-sided. Like what? Você não tem Just pra what? onde chegar no time adversário. I Eles thought this não would be a close conseguem series. realmente, contestar, não com alcance com as ferramentas que a Liberty tem. Compreendo. This feels cara, so que weird. anotei aqui a sua Yeah, fala. everything Liberty does goes wrong. That's exactly it, Dark Knight. It's not even like they're doing like, yeah, I'm pointing out they're making mistakes a little bit, but usually in like the first 10 minutes, they're actually playing really well. Like they're making good macro movements. It's just like Liberty either outplay or Liberty read it, and then Loud just one other way around. Sorry. Liberty makes good early map movements. Loud reads it, and they're there, and Liberty just tries to like outhands, and they are not outhandsing. It's but like Liberty aren't technically doing anything wrong. Que é muito forte também para poder iniciar. Yeah, O Jax it's também so weird. And then you think back to the last time these two teams met, it was 2-0 for
Liberty. Like Liberty Sei lá, pô, todo mundo just no beat time Loud inteiro. up. So it's so weird seeing this happen now. Enquanto aqui a gente tem iniciativa dessa vez do SKB pra cima do Cut, é paralisado, mas Wait, you can kill Kina, Curdy. E Yeah, there you go. Don't be scared. isso é outra, ele segura bem demais, só que é neutralizado, é gol de I think if Curdy extra turned earlier, he da could have killed Liberty, Kina. que tá marchando pelo centro do mapa. O Leandrinho não consegue fazer nada pra impedir. Assim, um bom abate em cima do Jax, eles precisavam de alguma coisa, né? Eles precisavam, porque senão eles iam só perder nas 3 rotas. Então eles sacrificam uma T2 pra conseguir um abate e quem sabe uma T1 ali na parte. You know what? Liberty had a good run E, though. Liberty honestamente, os pontos peaked que eles estão no jogo, well. I think they just peaked a little bit too early. Porque a gente também tem essa And I think conversão Loud, dos jogadores do mid even their pro academy topo, team is a então levar sort of a um playoff pouquinho, scaling mas team. vão definir Like they've been esse caminho consistently da getting better. I don't think base, there's Liberty. eles sacrificam T3 like pela yeah. I don't look at them and go, oh, you know, they're gonna get worse. I always look at them and just go, yeah, they're good and they're gonna get better. I don't even think this is Loud's ceiling yet either. Leandrinho, não tem caetá na torre não, pô. Sem detalhe. Like I think Loud can get even better than this because we've seen Annie be better before. Ele já foi eliminado. O burst que o N tá impondo é enorme. Está We de trade razão. inhibitor Essa for jogada mid lane batida outer turret. assusta Nice. E muito. Aqui Hey Clock, yeah, no worries. I hope so too. I don't know how much longer this will go. Loud already have a 6k gold advantage and Baron just spawned, so we'll see. Contra o cerco de Maqueta. Yeah, exactly. Right? Yeah, the GSL Então eles stages. se encontram numa posição de que não tem uma solução boa. Não tem uma resposta boa para Like that's why I thought it'd be close because I thought Loud got Tem uma better, resposta meio so I que thought like certa you know também, né? Agora, com essa the marca contest, toda but que foi aberta yeah, pela they parte got de cima a do lot mapa, better a equipe apparently. da Loud se direciona pra dentro do Covid. I mean, I guess O Barão já tá com menos da metade da vida going nesse 1-2 momento. against Pain Gaming Eles Academy hoje does mean então that they have to be tentando like achar uma really good, brecha de entrada, but tem it just didn't teleporte click da SKB, until que now. chega, Exactly how na good. verdade, do Kina, Kina porque a SKB TP's já tava in. ali pelo flanco, tá caindo rápido, vem Oh, pra Militia! paralisar os jogadores lá atrás, não tem tentativa de roubo, mas tem Burst chegando por aí, Kina. Oh, Já yeah. eliminado lá em cima, a gente tem o dano do Cut cantando. Meanwhile, Santa's just trying to survive on the other side. They do it. They win both sides of the fight. That's crazy. Embaixo sobra somente a bot lane da Liberty, pode acabar To be fair to Leandrin and Mochi, I do think the bot lane for Liberty, this game was their best lane. I just don't think it's enough when your top side's getting smashed in. And well, they also kind of ganked your bot lane as well. They're so dead. He just runs at them and wears the sombrero. Bro. Vem de flash pra ultar. Ace Point pra blank equipe da shockwave. Loud. Ai, Skit. Aqui acabou, não tem volta, não tem como. A composição da Liberty não joga mais essa partida. E olha que o Bullet nesse jogo não teve nem Curdy. Ainda Damn, tinha bro. ferramenta que nem apareceu direito. I mean, at least the O ultimate and da Seraphine Nico together can kite pegando out the várias pessoas, Jax não quite a bit. precisou. But O jogo even then, acabou it's really antes. scary O watching that Kurt fez happen. excelente jogo na top lane contra o SKB. Mesmo sendo solado uma vez, depois foi lá e solou umas 3. Yeah, the Andrew and Momochi probably played it as well as they could, but there's no front line. Right. Like SKB and Levison were both like on the other side of the fight. O zone em cima do adversário, então todo mundo da Loud novamente joga muito bem. Okay. Parece até um outro time, né? I mean, you've got a Tá Caitlyn. vendo? Loud should be able to get Loud at least ficou one de more fora inhibitor dessa with this fase comp. inicial dos playoffs, teve que jogar play-in, teve que At brigar least. pela vaga e se mostra Arrow muito onto Hugado mais means absolutely consciente nothing. das suas tomadas de Levison decisão, dies, vai or almost dizer, dies just trying to jogou na engage. backline. Yeah. Oh, and the shockwave onto Chegou Leandrin. nas alas, Okay. é eliminação na mão do N também, That's não fine. consegue devolução This is the pra fight that Kina. Liberty É o should fim da take, even though it's a partida, losing fight. diante dos Like nossos olhos. A equipe da last Loud game, com tudo I didn't think they should have fought pra Dragon because you didn't have to, but this time they're in their base. You pick this fight, that's okay. It's do or die anyways. You just die, but you're losing anyhow. Ooh, nice from Mochi. I like that. Didn't work, but I like the try. Agora é pra trazer o seu nome, pra manter a sua permanência no CBLOL Academy. Só focar o Nexus GG, well played. Loud Academy in a 3-0. They get their revenge and they continue moving on through the bracket. Yeah, I think my MVP was Curdy this game. Didn't have the highest KP. I don't think he had the highest damage, but I think he had the most impact personally, watching him play. That's so crazy, man. Que está ali no CBLOL, a equipe Baby do Academy fez igual. Dominou seu adversário na MD5. E acho que a gente consegue até falar que a primeira partida foi boa, Ah. a segunda foi ótima, essa aqui foi excelente. Essa aqui não teve nem Did chance. they lose every single lane? Foi uma Actually, good question. Let me go back to that game at 15 minutes. tanto, né, perdeu um pouco I de want to tempo. say Eliminações tá com botas ionianas da lucidez, tem esse tempo de recarga otimizado, tal qual, né, Kind a questão do of, like- próprio mana através do capítulo. yeah, it looks like they actually did, Pode tomar uma dessa. which surprises me. I didn't think they should. Vou. Fecha! Não, continua acima do
o bastante. do meio entregou QW de Yeah, because I think they actually ended up losing every single lane. Predictions in draft were that Caitlyn Nico would win early and then they'd fall off. But I didn't expect like a almost like 25 CS gap. This is huge. So they won this side huge. Annie beating Hui was expected. You know, that's normal. Top lane, you're down CS. But then this was like this is like a photo taken before disaster, you know? Like I think this before because SPG got the solo kill at like 11 minutes. Do seu primeiro Or no, round. Curdy got solo kill like around 11 minutes, I think. Porque quando reseta com pouco Flash pra finalizar. Yeah, literally 11 minutes. Ele devolve. Yeah, so at 11 minutes, Curdy took over the lane. So Liberty ended up actually losing every single lane. Yeah, I thought they'd win top, lose mid, and bot should be like a bit behind, but I think you can survive to like the 15-minute mark where these two start to outscale. But yeah. Yeah, Dark Knight, they actually lost every single lane. That is... Oh, what the hell happened here? Essa marcha toda tão inibidor pela parte de cima por Just got sudden ter mosaic do happen. bot e ter do mid. A equipe da Liberty acaba fazendo uma escolha que não beneficiou eles em absolutamente nada. Yeah, I just didn't... Posso dizer até que agilizou o final da partida. The bracket. Red versus Kaboom's going to be an interesting one too, because Kaboom should win on paper, but Kaboom lost to Fury of all freaking teams. So now I don't know where Kaboom goes. Like I don't know how good they are. This means Loud will probably either Flamengo. Wait, no. Você não contesta mais. É muito difícil mesmo. On this side. A gente percebe que a Loud trabalhou muito nessas duplinhas, né? A gente viu a Azir e Varus, agora a Oriana e Caitlyn. Tá ficando uma situação preocupante e eu tô até surpresa que a gente tava brincando de Yeah, ver this wasn't even close. esses atiradores um pouco fora. É também uma rota de fúria muito I just want to see who Como eu MVP falei, is. Pra mim é Caitlyn Nico. O Band Lux de Blitz ali não precisava. Você podia ter tirado algumas escolhas um pouco mais problemáticas que viriam depois, mas no fim das contas, ok. Eles acabam... Yeah, well, if it comes down to throwing hands, I think Kaboom should win that. But yeah, I fully expect Kaboom. Like, I don't know, man. I said this like last week when we were watching Kaboom. I feel like Kaboom just needs to turn on their brains and stop trolling. Like, they are better than this, but they keep just trying to brute force fights for no reason. Oh, Curdy did most damage. Hell yeah. It's gotta be Curdy, right? Curdy. Has to be Curdy. Olha o poste como rodou, 21.500 de dano só na mão do Kurt. O jogo todo batendo na Trox, né? Yeah, true. Red has had some really good early and mid game plays. I think that's usually how they win. Their late game, if they end up going to late game, gets a bit messy. But yeah, that's why to me, Red and Loud were the two most improved teams during the split. And I'm curious to see if Red has grown as much as Loud has, because I think Loud we just saw has grown incredibly well. So yeah. Yeah, that's true. I think Hugado played really well this series. All three games, there's a case to be made for Hugado winning MVP. That's really fair. Tem que chegar a Liberty, tem que chegar num ponto em que fala assim, pô, tem os nomes que dá pra trabalhar aqui, que são legais. Eu gostei bastante do Kina, que foi evoluindo com o tempo. Todo mundo, na verdade, foi personally, I think Hugado won MVP in game 1 already, so I'd rather give it to Curdy, personally. I don't know if this is the way we're supposed to be looking at MVPs, but to me, I doubt the love a little bit, so if there's no clear number one, then I want to give it to like somebody who hasn't already won it, but I think, yeah, either is okay. You saw this last one. Yeah, no, Hugado had a good series. His game 1 was really good on the Xinjiao. He got them like a massive giga lead. What? Ficou na cabeça, assim, mas esse jogo jogou muito bem também. E fica nas mãos do N, que, cara, fez uma série muito boa, N. Muito boa. Tá de volta. O homem tá de volta e, assim, do lado dele, For a né, second. You have 64 KP. You don't have the highest damage per minute. Your damage share is only about 23% or 24% as a carry. Like, don't get me wrong. I think what's funny to me is I would have given Annie MVP game 1 and game 2. This is the one game I wouldn't have given Annie MVP. And this is the one we're giving it to him. What? I'm so confused. Like, I am, again, okay with giving Annie MVP for game 1 or game 2. I think he deserves an MVP this series, just not this game, you know? Like, this game was just not it. Okay. Oh, no. That's just kind of whatever.
But yeah, Loud has moved on. And then this will play tomorrow. Next week we get the top bracket and losers will go down. And I think they go by dynamics. Seed will face lower seed in the lower bracket. So depending on who wins here, if this is Kaboom, which I think it probably should be, if it's not, then I think Kaboom beat themselves and Red is insane. If this is the case, then Loud will have to face the higher seed. If it's Red, then Loud will have to face the lower seeds who drops down from top. They're too focused on the Sombrero play. Bro, the Sombrero play, man, is not even like a game-winning play. That was just icing on the cake. Like, actually, that's just icing on the cake. I don't show you all the articles, right? That I don't remember if it was you or Clock was asking about it, but I think this is the link. Yeah. Okay. So I used to write like articles on here instead because some of them get pretty long. So I used to do like weekly wrap-ups. You can see the last time I did was 2022. And I kind of stopped because, yeah, Reddit, they told me not to post there. So I said, fine. Like, if I can't post there, then go away. Yeah, so I do like weekly standings and stuff and like just some information about like how the week went for the teams, stuff like that. 2022, Kaboom is the highest skill ceiling of any CBLOL team. Oh, how the wheel turns. We're back in 2024 and we're kind of like this again. Yeah, I mean, the problem is these are long. So I don't want to post this like on Reddit as written text, which is why I did it on Medium and then posted a link because this is like, bro, I mean, you can see how I tend to talk too much. That's the same when I write, right? So it's like really, really, really long. Yeah. So like this wouldn't fit on Reddit. So I used to do this in the post link, but Reddit didn't like it. So rest in peace. Yeah. Well, I guess that's it for today. It was a really quick 3-0. Happy April Fools, I guess. This was supposed to be a close series. Nope, it's a 3-0. I will be back tomorrow, though, for the Red versus Kaboom one. That one should be really good. I honestly thought this week would be like a really good week because I thought this would be close macro game. And they throw hands. I still think tomorrow they'll throw hands. I don't know if it'll be a 3-0 or not, but yeah, I have no doubt that we're going to get some spicy plays between these two teams. Like, even if it ends up being a 3-0, it should be a close 3-0 where, yeah, I think the teams will do that. I could write a summed up version and post the link. Yeah, I guess I could have Dark Knight, but I'm lazy to try and summarize after I verbally vomit all over a page. Like, yeah, I don't want to bother cleaning it. Hey, that's on me for being lazy, but also, yeah, I just can't be bothered. And nowadays I don't have time as much because when I Costream Academy like this, a lot of times I don't have time to like do a whole bunch of other stuff. I still class collegiate as well in the week. And then I still have to prep for like CBLOL and Gringos to the Barados and everything. Like this week, I'm not doing Gringos to the Barados recording because I don't have time. I have 2 collegiate casts, or 3 this week actually. So that's why I don't have time. Yeah, oh well, it is what it is. Instead of reading it, you hear me spew it on Gringos to the Barados now. Hey, and I appreciate that. So yeah, I'll be back tomorrow for Red versus Kaboom. Thanks y'all for tuning in. I think we had more people watching, though y'all are, I love these people. Stop talking, but that's fine. That's good. I appreciate all of y'all dropping by. Shout out Spoods and Overall for dropping in. Clock, you came in just in time for us to sign out. The game's over. It took more time for you to feed your dog than it took for Loud to close out that game. Loud was, yeah. Congrats to them. But that's it for now. I'll see y'all tomorrow. Oh, and Clock, in case you're the one asking, this is like what the article looks like. It's on randomminion.medium.com or medium.com/randomminion-musings. If you want to see, it's like the last time I wrote was 2022. That was a long time ago, and it's this long, which is why I guess I couldn't like just type it in Reddit. But yeah. Anyhow, peace out. See you. Bye. No, Clock, you really don't have to take a look. Really. It's old stuff from like 2022, man.